இன்றைய தினம் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினால் இந்த நிகழ்வு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சீரற்ற காலநிலையிலும் நீங்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்விற்கு பல சிரமங்கள் மத்தியிலே வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள். அதற்காக உங்களிடம் மிகவும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக நமது மனித உரிமைகள் அமைச்சர் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் திரு பத்மநாதன் மணிவண்ணன் அவர்களை வரவேற்புரை நிகழ்த்துமாறு அன்பாக அழைக்கின்றேன். Vanakkam, everyone. Before I do the welcome speech, let me play 2 videos which is very necessary for the day. It's about how the Human Rights Day. After all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming in its foundational charter faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security, no slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, equal protection of the law, no arbitrary arrest, detention or exile, fair and public hearing, no arbitrary interference with privacy, right to freedom of movement, right to seek and enjoy asylum, right to a nationality, right to marry and to found a family, right to property, freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, right to take part in government, right to work, right to rest and leisure, right to food, clothing, housing, medical care and social services, right to education, right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age or sexual orientation. The Declaration has generated action for human rights protection in many ways. It has inspired hundreds of human rights instruments that together constitute international human rights law and a number of international bodies and mechanisms for human rights protection.
The principles of the Declaration have supported the decolonization struggle and have been enshrined in the constitutions of the newly established countries which have joined the United Nations. The Declaration has inspired national and regional human rights protection systems, including legislation and institutions, and it continues to guide the work of human rights defenders and advocates worldwide. Today, the Declaration is available in more than 500 languages and dialects, and it has obtained the Guinness World Record for the most translated document in the world. The 10th of December, the day on which the Declaration was adopted, is celebrated each year as Human Rights Day. The Declaration emphasizes the relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. There's another video which is relevant as well. So. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give that a definition. I probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. This is a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, no? È complicatissima. That's what he said. That we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in a Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome.
they noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kinda. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up, they were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and call himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people on Earth had rights. Not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. All told, were human rights. Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers, free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings.
They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where after all, the universal human rights begin, in small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Thank you very much. As we have listened, one is our official video of the Human Rights Council. The other one is a video made with the activist video, which explore the holes in the human rights declaration. So, good morning everyone. On behalf of Transnational Government of Tamil Nadu, we welcome to you to the 69th year of World Human Rights Day. Human Rights Conference is happening here, remarking the day. While we commemorate the day, remember the victims of gross human rights violations in Sri Lanka. The Human Rights Declaration and the Human Rights Day has started in 1948, 69 years ago. Our struggle for freedom is also started 69 years ago, where more than 100,000 plantation Tamil was denied of their citizenship rights. That is where it all started, and it's a part of genocide. So from that, we understand that we are still fighting. These rights are much relevant to us. These 30 rights are much relevant to us, and 25 rights out of that, if you look at it, we don't have as Tamils living in our homeland. And we had to fight, like the second video says, that it's an optional protocol, means that certain countries can adopt and certain countries can do. And I'd like to welcome our Professor Sonaraja. Yeah, please come in the front, and he is our special guest. We are looking at the Universal Declaration of Human Rights and why Tamils are denied of. Sit down. We are looking at the Universal Declaration of Human Rights, why Tamils are denied of these rights, which are in the Chapter 3 of the current Sri Lankan Constitution. Why 6th Amendment to the Constitution became part of the Constitution, contradicting the statement in Chapter 3 of the Sri Lankan Constitution. It's an irony that on Sri Lankan Constitution, the 3rd chapter, is just exactly the same as whatever the Human Rights Declaration. Whereas in chapter after that, the amendment happened in 93, which contradicts the Human Rights Declaration of 19, and I think it's 18 and 19, that the freedom of speech and freedom of expression. So this is the fallacy of Sri Lankan Constitution. We will also exploring the history of Tamils in the island of Sri Lanka. As the original inhabitants, as two tribes of Yakas and Nagas, and
the history of Tamils were Tamils are forced to take up arms to defend their rights, to stop the genocide of Tamil by Sinhala Buddhist ethnocratic state of Sri Lanka. Today we will be discussing about these violations and deliberate to how we can work towards highlighting these to the world community. The UN to bring the solution to these issues and to take international community for the support and resolution to bring the suffering to the end, to bring the impunity of Tamil genocide to the end. Sri Lanka has the second largest number of enforced disappearance in the world. Our kith and kins were protesting back home on the road nearly for 300 days, 60 or 70 days short of a year. Now they are openly requesting the Tamils in diaspora to help to find what happened to their loved ones. We as in diaspora, what are we going to do to elevate the suffering of these mothers, fathers, wives, husbands and children? Most of them handed over their loved ones to the armed forces for inquiry. Tamils, political prisoners of war, are waiting for their release after the promise made to them by the leaders. They are still held under the draconian PTA, which Sri Lanka promised in UNHRC will be abolished in 2015. It is nearly 2018, is still in operation. All of them are held under their personal testimony obtained by torture and written in Sinhalese and forced to sign it by Tamils who does not know to write or read Sinhalese. Sri Lankan courts are so biased, they are passing long sentences based on these to teach lesson to Tamils. Prolonged holding of Tamils in custody without valid reason is a way of reducing the Tamil population, is considered as a genocide. Our land is occupied by armed forces and one army personnel to 2 in the Valley region and 1 army personnel to 5 in the north and east. The Tamil's homeland, the northern east Tamil homeland, Tamil. This is impacting on Tamils. They are unable to enjoy their fundamental rights of economical rights, social rights, cultural rights, political rights. The Sri Lankan army is taking their livelihood by occupying in the land and farming the land and selling the produce in the local market for a lower prices, making it difficult for the local traders to continue their business. Further, they are building permanent structures such as Buddhist temple and quarters for army staff, pointing towards a permanent occupation of these lands by armed forces. Sri Lankan refugees are facing a lot of hardship and stability throughout the world. Most of them spend their life saving to escape out of the clutches of Sri Lankan armed forces in different countries, unable to live a peaceful life because most of them were not accepted as refugees. So many are living in Southeast Asia without even basic necessities or status. Torture is very much prevalent in and used against Tamils. AP has reputed organization have produced a video confirming the torture, and that video will be played. And they said that there are 50 cases from 8th of January 2015
where the new government came into the new government came in, saying that they are the Nallachi government. So the justice and accountability issues of Sri Lanka has not moved an inch. Rather than having some consultations, the reconciliation can only take place when justice and accountability is done. Sri Lanka is not talking about Sri Lanka is only talking about development and reconciliation. It is like putting a cart before the horse. None of them will move. Without the justice and accountability, there will be no reconciliation. Sri Lanka is in denial of the Tamil genocide. It has carried out in the past and continuing to carry out indirectly, making Sri Lanka an unsafe country for the Tamils. So they will leave the country and seek refuge in other countries. This will reduce the population of Tamils and is a systematic genocide of Tamils who are the indigenous population of Sri Lanka. Let us work together to bring the awareness to the world population, the plight of Tamils, and end the genocide to get the solution on remedial justice. Thank you very much. And I'd like to ask our professor to make a few welcoming remarks. We are here to celebrate the anniversary of the United Nations Declaration of Human Rights. We must be aware of the fact that this declaration is of great importance to us in pursuing the rights of the Tamil people in Sri Lanka. The dawn of human rights must be ascribed to this important declaration that was made in 1948 when a committee headed by Eleanor Roosevelt, the wife of President Roosevelt, engineered this particular declaration. The declaration, of course, has blossomed into a spate of human rights documents which are of great importance to us. There are now many declarations which spell out each of the rights which have been enunciated in the original Declaration of Human Rights. So, for example, there's a declaration on enforced disappearances. There are instruments which detail the extent to which a government should treat its people, particularly its minorities. So we do have now a spate of different declarations, the spelling out of the different components of the Declaration of Human Rights. You know that our struggle through arms has come to an end. What is left for us is to make a struggle through the use of the instruments that prevail in the international community, make an appeal through these declarations so that we could ensure the preservation of the minority rights and the rights of the Sri Lankan Tamil people as a nation that must have certain rights preserved. Of course, the best way of preservation of those rights would be the creation of a distinct state for the people of Tamil Nadu. In the absence of the possibility of the declaration of such a state, it is, of course, a possible solution, a solution that was thought out even during the times of the TGTE, when it agreed to an interim self-government authority. It is possible then for us to argue that in the absence of a separate state, we must have a high degree of devolution. The instruments of international law that have come into existence since 1948 do assure the possibility of the recognition of these rights for the Tamil people.
So our phase of the struggle at this moment must be to ensure that we can use these rights that exist within international law in order to advance the claims of the Tamil people. So there are obvious situations that have to be addressed. The fact that so many Tamil youth are still being held in custody, their right to liberty denied, that torture is practiced in a manner that goes against the convention that seeks to prevent torture, to ensure that the people who have been disappeared by the government are dealt with, that their fate is identified, that if they are still alive, that they are identified and released back into the community. These are rights that are increasingly being preserved by the international community. So there are agencies to which we can appeal. The Sri Lankan government on the 5th of December of this year, just a few days ago, ratified the optional protocol to the Torture Convention, which means that there would be a United Nations body to which we could have recourse to in order to ensure that those who have been tortured are given remedies, that there is no more torture practiced on our people. So these are matters that we have to understand and have recourse to in pursuing the claims of the Tamil people to self-determination. I thank you very much and look forward to this event. Thank you. Thank you very much, Professor Sangaraja. He was our advisor to when we was forming the TGTE, as well as he is the head in ISDA, Interim Self-Governing Authority, which has been done in 2003, and he is also the head of the ICPPG, which is collecting International Center for Prevention and Prosecution of Genocide. He is the head of that. He is a professor of law, and he works in Singapore as well as throughout the world. So we are great to have him here among us today, and it's a privilege. And we have got another one who have been working tirelessly, and I want to say that in Tamil. இங்க வந்து 70 நாள்ல இருந்து ஹியூமன் ரைட்டுக்காண்டி ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஆளும் வந்திருக்கிறாங்க இங்க. அவருடைய பேர் அங்கே கண்ணி. அவரையும் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் இந்த ஹியூமன் ரைட் டேயில பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. இந்த மனித உரிமை நாளை இந்த நாட்டில் காலடி எடுத்து வைத்த நாட்களில் இருந்து லேபர் பார்ட்டி and African National Congress, PAC and international peopleோட சேர்ந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் தவறாமல் அந்த நாளில் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை, இன அழிப்பை பற்றி திட்டமிட்ட இன அழிப்பு என்பதை ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் தெரியப்படுத்தி வந்திருக்கின்றோம். நான் நினைக்கின்றேன் கொஞ்சம் பேருக்கு அது தெரியலாம். ஆனால் இன்று இந்த இன அழிப்பு என்பதில் இருந்து எங்களை எங்கோ தூரத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள். ஆனால் இது ஒரு இன அழிப்பு தான் என்பதை வலியுறுத்தி இந்த நாட்டில் எங்களுடைய இழந்து போன உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு இங்கே இருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நிச்சயமாக கடமையுண்டு. நீங்கள் அதை செய்வீர்கள் என்று நானும் நம்புகின்றேன். இன்று நான் இலங்கையில் 2009க்கு பிறகு எங்களுடைய மக்களுடைய இயலாமை காரணமாக அவர்கள் வாய்விட்டு பேச முடியாத காரணத்தினால் அங்கே நின்று என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சில கர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். மக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் என்பதை ஆரம்பித்து சில பணிகளை செய்து கொண்டிருப்பதை நான் இங்கு பதிய விரும்புகின்றேன். இங்கேயும் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தபடி இந்த ஜெரமிகாவின் MP
கொஞ்சம் தடங்கள். அவருக்கு சொன்னேன் கன்சர்வேட்டிவ் எம்பி, நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 4-5 வருடங்களுக்கு முன்பு, அப்பதான் விக்னேஸ்வரன் பதவியேற்ற ஒரு கொஞ்ச நாட்கள். அந்த நேரத்தில் அந்த லைப்ரரியில பப்ளிக்காக சொல்லாட்டி வைத்தேன். நான் இங்கே அதை வலியுறுத்துகிறேன் என்றால் இங்கே எனக்கு ஆபத்து குறைவு. ஆனால் அங்கே போகும்போது ஆபத்து வரலாம். என்னை நான் நம்புகின்ற கடவுள் காப்பாற்றுவார், என்னை வழிநடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையில் அங்கே பணியை செய்கின்றேன். நான் இங்கே அந்த மக்களுடைய துன்ப துயரங்களை பதிவதற்கு நாட்கணக்கு வேண்டும். குறிப்பாக நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு என்றபடியால் போராளிகள், தளபதிகளாக இருந்த எங்களுடைய போராளிகள் இன்றைக்கு பிச்சை எடுக்கின்ற நிலைமையில் இருக்கின்றார்கள். தடுப்புக்கு போய்விட்டு திரும்பி வருகின்றவர்கள் ஒரு 3 மாதம், 6 மாதம், 9 மாதம், 12 மாதங்களில் இறந்து போகின்றார்கள். இது பதியப்பட வேண்டியது, நீங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டியது. இது உங்களுடைய கைகளில் தான் இருக்கின்றது. இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆதாரம் வேணும் என்றாலும் கூட என்னிடம் இருக்கின்றது சிலர்கள். இது உங்களுடைய பணி, என்னுடைய பணி. அங்கே இருக்கின்ற சில தகவல்களை உங்களிடம் நான் இப்பொழுது பகிரங்கமாகத்தான் சொல்கின்றேன். ஏனெனில் கடவுள் என்னை இன்று இங்கே வைத்திருப்பது அதற்காகத்தான் என்று நம்புகின்றேன். நாங்கள் இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரைக்கும் தமிழ் இனத்தை அழிய விடமாட்டோம் என்று எப்படி 72களில் சூழ்நிலைத்தோமோ அதே சூழ்நிலையோடு, அதே எண்ணத்தோடு ஒரு கொஞ்சம் கூட நகராமல் அந்த பணிகளை தலைவங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் பேச முடியாதவர்கள், அவர்களால் எந்த காரியத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது. அவர்கள் கொண்டு போனால் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் அல்லது அவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். இவற்றைத்தான் நீங்கள் உணர வேண்டும். மற்றது இன்றைக்கு நம்முடைய அரசியல் தலைவர்களிடையே இருக்கின்ற குழப்பங்கள், பிரச்சனைகள், இதை இந்த நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு அவர்களை ஒற்றுமையாக இருக்கும்படி நிச்சயமாக வலியுறுத்த வேண்டும். இதைத்தான் நான் இந்த மனித உரிமை நாளில் சொல்லுவேன். எல்லா செய்திகளும் உங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய இளைஞர்கள், யுவதிகள், அவர்கள் தூங்குவது குறைவு. அவர்கள் தூங்குவது உண்மையில் குறைவு. அவர்கள் ஓடி ஓடி வேலை செய்கின்றார்கள். நான் பார்க்கின்றேன், அவர்களை காணுகின்றேன். இனம் காட்ட மாட்டார்கள், ஆனால் உழைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய கலாச்சார விழுமியங்களுக்காக அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிகவும் கடினமாக உழைக்கின்றார்கள். அதை நாங்கள் அவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். இவற்றை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு இந்த பணிகளை செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்கு எந்த அரசாங்கமும் எங்களை அந்த நாட்டு மக்கள் என்று உணரவில்லை, ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதைத்தான் நாங்கள் கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்கு நன்றி, 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 கோடானு கோடி நன்றி. அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் இங்கே தமிழ் தெரியாதவர்களுக்காக ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகின்றேன். She said that she had been commemorating the day from 1970s, this day with the other communities together like you. So this day has been commemorated as a genocide day and to raise awareness for the genocide. And she also requested the people here to continue to work to prove the genocide what the Sri Lankan government have carried out. So that's in summary what she said. And is there any other points? Yeah. So in order to, because the martyrs who have fought for their freedom are in very bad state because they are ignored by the government, because they are still they think that they are part of some sort of freedom struggle. So they are being neglected. So she's requested the people here to continue to help them and requested that the Trans-National government to take an active part in promoting
their life, the events for livelihood or raise awareness in the world. So that is what she said as well. So with that, I am going to play a video about human rights in English, and after that we are expecting Desa Ilangai Menon. He wrote a book in Tamil, translated in Tamil, Sinhalese and other languages. He's a proponent of human rights, and we are very grateful that he's here with us. So if you can come and take the seat in the front, sir. And we will play this video, and then he will continue to speak. And he have involved in this translation of human rights into Tamil from 2011 onwards, because he was interested. He thought that that is only the way. Educating people of their rights is only the way you can bring justice to our community. So we must know our rights. The rights that to be demanded should not be begged. So rights are demanded always. So thank you. The Universal Declaration of Human Rights, Articles 1 through 30. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Article 11. 1. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. 2. No one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Article 13. 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Article 14. 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 15. 1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality, nor denied the right to change his nationality. Article 16. 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and at its dissolution. 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Article 17. 1. Everyone has the right to own property alone, as well as in association with others. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property. Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Article 20. 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 2. No one may be compelled to belong to an association. Article 21. 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation, and in accordance with the organization and resources of each state, of the economic, social, and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Article 23. 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and to protection against unemployment. 2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. 3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented, if necessary, by other means of social protection. 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Article 25. 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself
and of his family, including food, clothing, housing, and medical care, and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Article 26. 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance, and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Article 27. 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits. 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. Article 29. 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others, and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. 3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 30. Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group, or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Thank you very much. And now I call upon Tesa Ilangi Menon to deliver his speech in Tamil, as he has written the book in Tamil, and also says little bit in English for those people who doesn't understand him. Thank you. Welcome everybody. இந்த ஆண்டு தமிழர்களை பொறுத்தமட்டிலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்ற 30 வருட கால யுத்தமும் நாங்கள் செய்த தியாகங்களுக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்தினூடாகவோ அல்லது போனால் இலங்கையிலே வாழுகின்ற பெரும்பான்மையான சிங்கள மக்களை கூடாகவோ அந்த நாட்டிலே நாமும் இரண்டாந்தரம் அல்லாமல் அந்த நாட்டு பிரஜைகளாக
சமத்துவமான உண்மைகளோடு வாழக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்போடு நாம் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் இதற்குரிய தயாரிப்புகளை கடந்த சில வருடங்களாக ஏற்படுத்தி கொண்டு செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் இந்த நேரத்திலே ஒரு 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 சிறு கதை ஒன்றை நான் சொல்ல வேண்டும். ஒரு 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 தாய் தந்தைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததாம். அந்த குழந்தை 3-4 வருடங்களாக அந்த குழந்தையாலே பேச முடியவில்லையாம். அப்பொழுது அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள். ஒரு நாள் அந்த குழந்தை வாய் துறந்து பேச வெளிக்கிட்ட பொழுது அந்த குடும்பமே சந்தோஷம் அடைந்ததாம். அப்பொழுது அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாயை பார்த்து சொல்லித்தான், அம்மா நீ முதலாவது வார்த்தை, அம்மா நீ எப்போ தாலி அறுக்க போறா என்றுதான் கேட்டுதான். அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் நாங்களும் இருக்கின்றோம். நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற புதிய அரசியல் சாசனத்திற்கூடாக எங்களுக்கு, அதாவது எங்களை அந்த நாட்டினுடைய சமத்துவமான பிரஜைகளாக நடத்துகின்ற ஒரு நிலை வருமோ என்று இறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்ற எங்களுக்கு எங்களுடைய, அதாவது இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற ஒன்றாக வாழுகின்ற தகுதியை அறுத்தறிகின்ற ஒரு நிலையாக அந்த புதிய அரசியல் சாசனம் அமையுமாக இருந்தால் நாம் பலவந்தமாக தமிழீழம் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். அந்த நிலையை எதிர்பார்த்து நாடு கடந்த தமிழ் அரசு அதற்குரிய தயாரிப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் அவர்களுடைய பணிகளை உற்று நோக்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். நேற்று நாங்களும் ஒரு இந்த மனித உரிமை சாசன பிரகடன நாளை நினைவு கூறுவதற்காக ஒரு ஒழுங்கை செய்திருந்தோம். அந்த ஒழுங்கை செய்வதற்கு நான் விரும்பவில்லை. என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் அறிய தமிழரின் தகவல் நிலையம்தான் இந்த மனித உரிமை நினைவு பிரகடன நினைவு நாளை செய்கிறவர்கள். நாங்கள் பங்களிக்கின்ற நாட்கள். ஆனால் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. என்றும் அவர்களோடு முடியவில்லை. அதனாலே நாங்கள் முடிவெடுத்து நாங்களும் இந்த நாளை செய்வோம். முக்கியமாக இந்த நூலை மக்களுக்குள் கொண்டு போக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் நேற்று நாங்கள் அந்த ஒழுங்கை செய்திருந்தோம். ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இல்லை. நீங்கள் உண்மையை தான் சொல்ல வேண்டும். ஆக 20 பேர் மட்டும்தான் வந்திருந்தார்கள். அதிலே திரு மணிவண்ணன் அவர்களும் வந்திருந்தார்கள். தன்னுடைய அதாவது மிகவும் காத்திரமான பங்களிப்பை செய்தார்கள். பிரிட்டிஷ் தமிழ் போரத்தில் இருந்து வந்திருந்தார்கள். காத்திரமான தங்களுடைய பணிகள் எப்படி போகின்றது, தங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்று சொல்லி பலவிதமான தகவல்களை சொன்னார்கள். அந்த வகையிலே தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் பொறுப்பாளர் அங்கே வந்திருந்தார். மற்றும் சிலர் வந்திருந்தார். என்னதில் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், நாங்கள் 1969ஆம் ஆண்டு இந்த இளைஞர்களும் மாணவர்களும் இந்த அரசியலிலே பங்கு கொள்ளாது விட்டால் எமது அரசியல் தலைவர்களால் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது என்று எண்ணி 1969ஆம் ஆண்டு நாங்கள் ஈழத்தமிழ் இளைஞர் இயக்கம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கி முதலாவது 9 பேர் தான் அதிலே பங்கு பெற்றார்கள். அதிலே நான் இருக்கவில்லை. அடுத்து நாங்கள் பிரம்மண்டி வித்தியாலயத்திலே சந்தித்த பொழுது 36 பேர் சந்தித்தோம். அதிலே நானும் ஒருத்தனாக இருந்தேன். மூன்றாவதாக நாங்கள் கொக்குவில் ஞான பண்டித வித்தியாசாலையிலே 126 பேர் சந்தித்த பொழுது
என்னை தலைவராக தெரிவு செய்தார்கள். நான் பொது சம்பந்தரசி அரசன் கல்பிஸ் காலேஜிலே மாணவர் தலைவனாகவும் இருக்கிறேன். படித்துக் கொண்டு அட்வான்ஸ் அந்தரம் எடுத்த கட்டத்திலே என் தலையிலே அந்த பொறுப்பு சுமத்தப்பட்ட வழியாலே நான் போர்டிங்கில் இருந்தான். போர்டிங்கை விட்டு நான் வெளியிலே வந்து அதை கொண்டு நடத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. இது 1969ஆம் ஆண்டு. 1970ஆம் ஆண்டு தரப்படுத்தல் வந்த பொழுது அது மாணவர் பேரவையாக மாற்றப்பட்டது. நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 25,000 பேருக்கு மேல் அணி திரண்டு அந்த ஊர்வலத்தை நடத்தினோம். அந்த ஊர்வலம் என்னுடைய தலைமையில் நான் தலைமை தாங்கணும் போகவில்லை. கடைசியாக ஸ்டேஜ் அடிக்க போன பொழுது சத்யசீலன் அவர்கள் மன்ன நீங்கள் தான் தலைமை தாங்கணும் சொன்னார்கள். என்னுடைய தலைமையில் தான் அது நடந்தது. ஆனால் நான் என்னதுக்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த மனித உரிமை சாசனமும் இதே நிலையில தான் இன்றைக்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. சென்ற வருடம் ஒரே ஒரு இடத்திலே மட்டும் நடந்தது. இன்றைக்கு இங்கே நடக்கின்றது. நாளைக்கு இன்று பின்னரும் டிஐசி ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றது. ஸோ இந்த மனித உரிமை சாசனத்தை பற்றிய செய்தி படிப்படியாக மக்களுக்குள்ளே போகின்றது. ஒரு முக்கியமான செய்தி. நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை 2015 வெளியீடு செய்தோம். நான் இதை கொழும்பிலே கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்திலே வெளியீடு செய்தேன். அடுத்து வவுனியாவிலே ஒரு சிறிதாக வெளியீடு செய்தேன். யாழ்ப்பாணத்திலே வெளியீடு செய்ய எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை. 2016 இதை சிங்களத்திலே மொழிபெயர்த்து சிங்களத்திலே நாங்கள் வெளியீடு செய்தோம். கொழும்பு லைப்ரரி ஆடிட்டோரியத்திலே வெளியீடு செய்தோம். அதற்கு பலர் வந்திருந்தார்கள். பல அறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் அதிலே வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது என்னிடம் எல்லாம் முடிக்க கேட்டார்கள், நீங்கள் இந்த நூலை யாராவது தூண்டுதல் காரணமாகத்தான் இதை நீங்கள் எழுதினீர்களா என்று சொல்லி. நான் சொன்னேன், இல்லை, இது நான் தூண்டுதலாக எழுதவில்லை, இது என்னுடைய சொந்த எண்ணத்தின்படிதான் எழுதினேன். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு உலகத்திலே பேசப்படுகின்ற மொழி மனித உரிமையை பற்றி, மனித உரிமை என்ற மொழிதான் இன்றைக்கு அரசியல் மட்டத்திலே பேசப்படுகின்ற மிகவும் சீரியஸான ஒரு மொழியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் தமிழர்களாகிய நாங்கள் சாதி அடிப்படையிலே, பிரதேசவாத அடிப்படையிலே பிளவுபட்டு, மத அடிப்படையிலே பிளவுபட்டு கோவுபட்டு இருக்கின்ற எங்களுக்கு முதலாவது சொல்வார்கள், உன்னை திருத்து உலகம் திருந்து என்று சொல்லி. ஆகவே முதலில் நாங்கள் இந்த மனித உரிமை சாசனத்திலே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதிகளை அறிய வேண்டும். இதை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முதலாவது நாங்கள் கடைபிடிப்பதற்கு முன்வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாங்கள் மற்றவர்களிடம் எங்களுடைய உரிமையை பறிக்கிறீர்கள் என்று கூறுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக வருவோம். இந்த கடந்த 3 வாரங்களுக்கு முன் நான் யாழ்ப்பாணத்திலே வெளியீடு செய்த பொழுது, யாழ்ப்பாணத்திலே பெருசாகத்தான் வெளியீடு செய்தோம். அதிலே அதாவது மேடையிலே திரு சேனாதிராஜா அவர்கள் இருந்தார்கள், திரு வரதராஜ பெருமாள் பழைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இருந்தார்கள், திரு நடராஜா அவர்கள் இருந்தார்கள், சதீஷ்குமார் மினிஸ்ட்ரி சீனியர் அட்வைஸ் அவர்களுடன் தலைமை தாங்கினார்கள். இந்தியன் ஹை கமிஷனர் மிஸ்டர் நடராஜாவும் மேடையிலே இருந்தார்கள். நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே வெளியீடு செய்த பொழுது, அப்பொழுது மேடையிலே சதீஷ்குமார் தலைமை வகித்தபடியாலே அவர் நடராஜாவிடம் கேட்டார், நீங்கள் ஏன் மாகாண சபைக்குள்ளாலே ஒரு நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து இந்த நூல்களை வாங்கி பாடசாலைகள், வாசியர் சாலைகளுக்கு விநியோகிக்க கூடாது. அப்பொழுது தவராஜா தான் அதை செய்வதாக உறுதி கொடுத்தார்கள். கடந்த 3 வாரங்களுக்கு முதல் வடமாகாணத்திலே இந்த சமூக கல்வி படிப்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு எங்களுடைய நூலை அறிமுகம் செய்து, நாங்கள் ஏற்கனவே அவருக்கு இதை செய்ய அவர் 75,000 ரூபாய் ஒதுக்கி இருந்தார். அவருடைய கையிலே 250 நூல்களை அவருடைய கையிலே கொடுத்திருந்தோம். ஆசிரியர்கள் எல்லாருடையும் இந்த நூலை கொடுத்து இதை பிள்ளைகளுக்கு இந்த மனித உரிமை கல்வியை கொண்டு செல்லுங்கள், படிப்பீங்கள் என்று சொல்லி கூறியிருக்கிறார். இதுல முக்கியம் என்னன்னு சொன்னால் 1993ஆம் ஆண்டு வியன்னா உடன்படிக்கை உருவாக்கப்பட்ட பொழுது, வியன்னா உடன்படிக்கையிலே திட்டவட்டமாக எல்லா நாடுகளும், அங்கத்துவ நாடுகள் அத்தனையும்
மனித உரிமை கல்வியை தங்களுடைய பாடத்திட்டத்திலேயே பொருத்தி சிறுவர்களில் இருந்து இந்த மனித உரிமை கல்வியை கற்பியுங்கள் என்று சொல்லி அந்த நேரம் ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனம் வந்து அறிவுறுத்தி இருந்தது. ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் அதை எந்த விதத்திலும் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. நான் சென்ற வருடம் கொழும்பு கல்வி அமைச்சுக்கு சென்றிருந்த பொழுது ராஜாங்க அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை போய் சந்தித்து, ஏன் நீங்கள் இந்த 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 மனித உரிமை கல்வியை பாடத்திட்டத்திற்குள் கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லி நான் அவரிடம் வினாவின பொழுது அவர் எனக்கு சொன்னார், மன்னன், இவங்கள் இன்னும் வியன்னா உடன்படிக்கையை கூட கையொப்பம் போடவில்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் முதலில் இந்த வியன்னா உடன்படிக்கைக்கு கையொப்பம் போட வையுங்க. இவங்கள் வியன்னா உடன்படிக்கை கையொப்பம் போடுவாங்களாக இருந்தால் நாங்கள் மேற்கொண்டு அதாவது எங்களுடைய அமைச்சுக்குள்ளால் செய்யக்கூடிய வேலைகளை நாங்கள் செய்யலாம் என்று சொல்லி. ஸோ இலங்கை அரசாங்கத்துடைய நிலைப்பாடு இதுதான். அதாவது வந்து என்ன யோசிக்கிறார்களோ தெரியாது. நான் யோசிக்கிறேன் என்று சொன்னால், இவர்கள் தமிழர்கள் இப்ப அதாவது மனித உரிமை பற்றி பேசுறதா இருந்தால் தமிழர்களுடைய உரிமை தான் இங்கே முக்கியத்துவம் பெறப்போகின்றது. இவர்கள் வேணுமாக இருந்தால் சிங்களத்தை படித்து புத்தக சமயத்தை கடைபிடித்தால் அங்கே அதாவது சாசனத்துக்குள்ளாலே இந்த மனித உரிமைகள் எல்லாம் பற்றித்தானே பேசப்படுகின்றது. அதனால் படித்துட்டு போகணும் என்ன நினைக்கிறார்களோ தெரியாது. ஆனால் எடுத்து பார்த்தீங்களாக இருந்தால், அதாவது 1948ஆம் ஆண்டு இந்த மனித உரிமை சாசனம் உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்து பலவிதமான சர்வதேச உடன்படிக்கைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் அந்த உடன்படிக்கைகளை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் முக்கியமான உடன்படிக்கையினுடைய விவரங்கள் எல்லாம் இந்த நூலில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடன்படிக்கைகளை அரசாங்கங்கள் கட்டாயமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த சர்வதேச உடன்படிக்கைகள் கையொப்பமிடப்பட்டன. ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் செலக்ட் பண்ணி, அதாவது தங்களுக்கு எது சாதகமாக அமைகின்றதோ அவைகளை மட்டும்தான் கையொப்பம் போட்டு அவைகளை நடைமுறைப்படுத்தவோ அல்லது ஒரு நாள் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள சேர்த்துக் கொள்ளவோ அல்லது இலங்கை சட்டத்துக்குள்ளே சேர்த்துக் கொள்ளவோ இன்று வரை முயன்று வருகின்றார். இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், சென்ற வாரம் யுனைடெட் நேஷன்ல அந்த ஸ்பெஷல் பேப்பர் அவர்கள் போன பொழுது அவர்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணி, அதாவது வந்து கட்டாயப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த அதாவது என்ன இந்த சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை உடன்படிக்கையிலே நீங்கள் கையொப்பம் போட வேண்டும் என்று சொல்லி. அப்படி சில முக்கியமான விஷயங்கள் தங்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற விஷயங்களை வந்து அவர்கள் கையை போடாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இப்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற 2 வருட காலத்திற்குள் சில மாற்றங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால், இலங்கை இந்த மாதிரியான ஒரு சிறிய தீவிலே ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனமும் முழு சர்வதேசமும் சில அடிப்படையான மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியாமல் தோல்வி அடைந்தால் முழு ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபன அமைப்பு முறையே தோல்வி அடைந்ததால் தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும். ஆகவே எதிர்காலத்திலேயும் இரண்டாம் உலக யுத்தத்துக்கு பிறகு முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த சர்வதேச அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்தை வந்து தோல்வி அடைவதற்கு ஒருபோதும் இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. இன்றைக்கு சர்வதேச அரசியல் நிலப்பாடுகள் காரணமாக பலவிதமான நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு வருகின்றன. இந்த சாசனத்திலே உள்ள முக்கியம் என்னென்று சொன்னால், இந்த சாசனம் this was formed or created or people made. At the time there was only 58 countries in the United Nations in 1948. All the countries, the experts participated in, to bring these 30 articles to the international public. That is where this charter is taking the importance of. If you take the religion, Christianity, if you take it, okay, Jesus, whatever he said, or after that, some people have written, interpreted
interpretation, this and that, okay, the gospel is there. The Quran, the Muhammad Nabi, and okay, one person, and it has developed. And Buddha Sasana, Buddha said, and it is developed. Hinduism, Bhagavad Gita, and it has been developed by one person's what you call belief or his his preaching or whatever it is. But this one, all the 58 nations at the time and all the experts interested, involved to bring this 30 article. That is where this human rights charter is important. I was told yesterday. I was telling somebody, it is like the sun. It is going to bring brightness to the whole world, wherever corner you live. This is going to bring the brightness to the humanity. So, but it will take time. It will take time. It will move. But we all have to join. We all have to first, learn, and we first have to, it's not a believing system. It is our life. It is our life. Okay, if you as we Tamils, actually, there is the bad caste system in our society. The person who just born, come under a caste. So, he is already discriminated. So that, the life goes on. So that is, if you happen to talk to a human being under that condition, and if you ask, if you bring his feelings out of him, he will express how much the denial of the human right is affecting him, his dignity as a human being, as a person. So this is what we have to take it into account. Okay, religion has failed because they couldn't bring the humanity together. We can see in these days human destruction everywhere in the name of the label of religion. So the religion is not going to unite us, but the human rights charter is going to unite us. That is the purpose of this charter. We have just heard all the 30 articles. The articles are here in the book. I want everybody to, because this book is written in Tamil and Sinhala, and I'm just writing, I'm finishing the English version of it. Actually, a lot of people asked because our children in these European and Canada and all these places, why don't you write? So I'm writing. I'm almost finished by the end of January. But well, we have already, the book has already, the charter has already gone to the northern province in Sri Lanka, and the next step we are going to take it, to the eastern province, and third we will take it to Malayalam, the countries, because the country we have already spoken to the minister, Mr. Manoganeshan, and they are willing to help anyway. They will do it actually. And also, he has already asked me to hand over 220 Sinhala books, that he will hand it over to the MPs. Because our MPs, who are representing our people in the parliament, I don't think most of them knows about this human rights charter or the principles. So that is the problem we have been facing for the last 69 years after the independence. So first of all, they have to be educated. The lawmakers has to be educated, then the public, then the children. The children, educating the children, we are taking the efforts to make sure that all the children are going to get the message. And then, because my friend actually is the president, Mr. Dharma Pulisinger from Denmark. Last month he met the governor and introduced the Sinhala book and the Tamil book to the governor, Mr. Reginald Kure. And he has already promised, in Vavuniya, there is a Sinhala Mahavidyalaya, Sinhala school, high school. And he said that Mahavidyalaya is going to be converted to all the three communities to study. So when they do that, we
we are going to introduce the Tamil and the Sinhala book to the children, and he has promised we will start from there. So this book, the charter will go. Well, I have written the book. That is the only thing, because nobody has written. Last 67 years, nobody has written that. That's what well, anyway, I'm not a writer or a lawyer actually. But when I said in 2011, when I saw these, these 30 articles, I felt so bad about it. My goodness, this is the most important. Our people have not been, taught or told by our leaders. So we had to do something immediately. I translated and published in Australia in one of the websites. Then I thought, why not I write it in English, in Tamil actually. I wrote that book, and also I translated, I published in Sinhala also. So the message is going. But we have to, because we are living in this, Europe and Canada and all these places actually. Our children are learning in all the languages. But the books are there. The books are there in French, in German, and in Russian, in Chinese. All the books are there. But our people, it is for the Tamils. Tamils who are not mastered their language in English or whatever other languages. It is a chance for them to read and see what this charter is all about. What this charter is what is the UN's mission and vision on promoting this charter. So I hope you will. I brought some books actually. I'm selling this book. Well, we are already published in many countries. We did in Canada. We did it in Malaysia. We did it in Chennai. We did it in Denmark, and we are going to do it in other European countries as well to the Tamil-speaking people. So we have we are spending our own money and doing this because I felt this is very important. And Zanga is here, and she knows we have been in this process for a long time. We are still continuing as long as we have energy to do whatever we can. We have to do, and we are lucky. The Arasangam is already, they are putting the structures, and we will have a body to guide us, when time goes, and when we have been pushed to go for a right to self-determination. And that that aspect of our life is going to be guided by the Arasi. Well, we have already heard all the 30 articles about it. Please buy this book and read it, and even when you are going to Sri Lanka, and pass to the people in cities in Tamil, and let them to read and understand, because we can't live as a divided society within ourselves. First of all, we have to understand, we have to unite ourselves within. When that happens, then we will become a force, because we have got only two aspects: our unity and the UN. UN already we are in UN and UN Human Rights Council. But our unity is a mirage. Actually, we are still expecting. It happened during 1972 when the TULF was formed, and we did a fast and vigil 17 youngsters in 1970 for these parties to unite. Then that impact brought these parties together in 1972, and I was also one of the participants, and also one of the person elected to the Central Committee at the time, 1972 in Trincomalee, when TULF was formed. Mr. G.G. Pranambalam and Tante Selva, they had unsolvable problems within them, but they thought the future is going to be. It's difficult for our community, Tamils actually, so they have to show a way
they united. They forgave everything but they had before, and they united. So that spirit is still there. So we have to bring our leaders under with that spirit to unite themselves, because unity is the only thing that we can contribute. The other thing is the United Nations Human Rights Council. We have to work with that We have to work with the United Nations. One day we will definitely, live as a people with dignity and rights. That is my belief. We have to continue working. Thank you very much for giving me this opportunity. Yes. Thank you. Thank you, தேச இலங்கை மன்னன். சிலவோட இந்த பேர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அவருடைய அப்பா அவருக்கு அப்படியான பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன். அவருக்கு புனை பேரான்னு சொல்லி, இல்லை அது அவருடைய புனை பேர் இல்லை, அவருடைய அப்பா அப்படி வைத்திருக்கின்றார். அந்த காலத்திலேயே தேசிய என்று வச்சிருக்கணும், தேச என்று சொல்லி வச்சிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர் இந்த ஹியூமன் ரைட் புக்கை ரிலீஸ் இது செய்திருக்கிறார். ஒரு நல்ல புக்காக இருக்குது. இது தமிழில் எழுதியிருக்கிறபடியால் சில பேருக்கு தமிழில் இதை ஒரு எஸ்டனட்டாக எழுதியிருக்கிறார். அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவர் நீங்கள் அவரை அணுகி வாங்கிக்கலாம். அதே நேரம் இப்போ பிரதமர், எங்களுடைய பிரதமர் ருத்ரகுமாரன் அண்ணா, the TGTE Prime Minister is here. He doesn't need any introduction, but I'm just saying a few words. That he's a human rights lawyer practicing in New York, and he has been with the struggle for a very long time, for our struggle, and he is leading the struggle at present. So I would like him to address the people gathered here on what TGTE is doing globally, as well as what is our aim to set for our future. Thank you. No sound. Sound is okay. சவுண்டுக்கு ஆப்ஷனை மாற்றுங்க. எனக்கு நான் கேட்குறதா? ஓகே, நன்றி. ஓகே, வணக்கம். முதலில் இங்கு குழுவியிருக்கும் அனைவருக்கும் மாவீரர்களை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு நாடு கடந்த தமிழ்
சங்கத்தின் சார்பில் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Mr. Moderator, distinguished guests, brothers and sisters, today is Human Rights Day. More than 6 decades ago, the international community formulated a charter containing human rights which are essential for human dignity and peace and security. More than 6 decades ago, the international community loudly proclaims that whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. The Universal Declaration of Human Rights is in fact a revolutionary document which has been instrumental in the dawn of human rights regime. As the High Commissioner for Human Rights said in his message for today, that the UDHR, the Universal Declaration of Human Rights, was drawn up with the memory and knowledge of the Holocaust and the attitudes and accumulations of policies and practices that made it possible, seared in the conscience of those who failed to prevent it. However, even after the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights, even after the enactment and ratification of the Civil and Political Rights Covenant and the Economic and Social Rights Covenant, even after the establishment of human rights mechanisms such as Human Rights Council, Human Rights Committee, and recently the International Criminal Court, even after the recognition of the doctrine, the human rights doctrine, the responsibility to protect, many individuals and many nations are still subject to human rights violations. The situation of the Tamils in the island of Sri Lanka is one of the worst tragedies in the 21st century. Their claim for an independent state, in fact, is rooted on the denial of human rights for them. Immediately after the independence in 1948, the Sri Lankan government disenfranchised the Tamils in the upcountry region in violation of Article 15 of the UDHR, which guarantees nationality. In 1956, the singular only act which discriminated the Tamils on account of their Tamil nationality is in violation of Article 3 or Article 2 of the UDHR, which guarantees that no one should be discriminated on account of race, religion, nationality, or etc. The 1970 standardization, a reverse form of affirmative action, is also a violation of non-discriminatory clause in the UDHR. The 1956 program, the 1960 program, the 1977 racial program, and the 1983 Holocaust is all in violation of the fundamental right of the right to life, which is also guaranteed in the UDHR. So the Tamils have been subjected to systematic violation of human rights in the island of Sri Lanka. The Tamils have been subjected to pervasive violation of human rights on account of their nationality. The Tamils, due to the fact that they have been deprived human rights, they decided the only way for them to realize their human rights can be only in an independent state. In fact, the late leader Chelvanayagam, when he won the by-election, 1974 by-election of Kangesanturai, the 1974 by-election, it was held because Mr. Chelvanayagam resigned his seat in protest of the 1972 constitution and challenged the government to hold the by-election to show what the Tamils' political aspirations were. Immediately after winning the election, Mr. Chelvanayagam said, a quote, "We have for the last 25 years made every effort to secure our political rights on the basis of equality with the Sinhalese in a united Sri Lanka, in a slow. It is regrettable fact that successfully Sinhalese government
have used the power that flows from independence to deny us our fundamental rights and reduce us to a position of subject people. I wish to announce to my people and to the country that I consider the verdict in the election as a mandate that the Tamil Eelam nation should exercise sovereignty already vested in the Tamil people and become free. Based on that, the Tamil people have decided to pursue their right to self-determination, to realize their right to self-determination, which is guaranteed in Article 1 of the Civil and Political Rights Covenant. The right to self-determination loudly says that we are the masters of our political future, we are the masters of our political destiny, we can and we should decide our political future. Along that line, the Tamils have decided to pursue their right to self-determination in the form of an independent state. While the covenant did not say anything about the independent state, the covenant's provision has been interpreted by the Canadian Supreme Court in the Quebec case. In the Quebec case, the Canadian Supreme Court said that under 3 circumstances, the right to self-determination can be exercised in the form of an independent state. One of the criteria is when people are subjected to gross and systematic violation of human rights, they as the last resort, they can exercise their right to self-determination in the form of an independent state. Thus, our claim for an independent state is based not only based on moral principles, but also based on legal principles. So, the JTE, one of the remarkable things in the JTE, it simply does not state or does not catalog the guarantees, the rights. It also states when the rights are denied, you have the right to resist. In other words, the right of resistance is also guaranteed in the JTE. The JTE states, whereas it is essential if a man is to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by rule of law. The same sentiment was also stated in the American Declaration of Independence, the 1776 American Declaration of Independence. It is stated in the Declaration, whenever any form of government becomes destructive, it is right of the people to alter it or abolish it and to institute a new government. Based on these precepts, the Vatukota Resolution and the 1977 election, the QLF election manifesto also says that Eelam would be established through peaceful means or by struggle or by direct action. Pursuant to the mandate, the international law, pursuant to the mandate given by us, the Tamil people have been waging their right to self-determination, waging their struggle to realize their right to self-determination in the form of an independent state for the last 30 years. Since 2009, the mode of struggle has been changed in accordance with the current international practice. The TGTE has been pursuing their goal to realize the right to self-determination in a peaceful and in a diplomatic way. The political struggle and the diplomatic initiatives are interlocked. The political power is necessary to open doors for the diplomatic doors for us to pursue our claim. We also believe that the present international law and the present international relations provide us a space to act unilaterally. Even though international law and international relations primarily determine relations between states, the international law has evolved to the extent that enable non-state actors and individuals to pursue claim individually, unilaterally. We don't have to wait for the benevolent glance of the state. We don't have to wait for the mercy of the state. We can create facts on the ground and we can pursue our goal. According to political scientists, the present international relations, the present world is divided into tripod. It's a tripod world. They say the power is exercised by democratic government. The power is
exercised by authoritarian governments and the power is exercised by non-state actors. Thus, we can do certain things on our own. TGT firmly believes in that. For that, however, we have to mobilize the political power. We have to mobilize the public support. Along this line, we waged a campaign last year to mobilize the international community for the call for an international criminal court. Unprecedentedly, we collected more than 1.6 million signatures and galvanized the international community and put pressure on the international institutions to have an international investigation. Along that line, today we are pursuing 3 major projects. The number one, the first project I would like to mention is the challenge to the 6th Amendment. As you all are aware, the 6th Amendment to the Sri Lankan Constitution prohibits peaceful advocacy for an independent state. It is a clear violation of freedom of speech. It is a clear violation of freedom of expression. It is a clear violation of freedom of conscience and the right to self-determination. Thus, last Friday, we filed a complaint with the Human Rights Committee arguing that the 6th Amendment is a violation of those rights. And there were four plaintiffs we mentioned as plaintiffs in that complaint. One is Mr. Ramsey Clark, a former Attorney General of the US. The other plaintiff is Mr. K.P. Subramaniam, a retired High Court Judge of Madras, and myself and the TGTE. In 1976, when Mr. Amutalingam, when the TULF leaders distributed Vattukota resolution, they were arrested and they were charged for sedition for treason. It was a trial at bar proceedings. In the proceedings, there are 67 lawyers, including late Mr. J. Chelvanayaka, QC, late Mr. G.G. Ponnambalam, QC, late Mr. Thirichelvan, QC, and 67 lawyers appeared on behalf of the Tamil leaders. It was a landmark proceedings in the annals of the Tamil political history. Reminiscent to that, in our complaint, we mobilized the lawyers across the globe. I am proudly and happily state that 1,705 lawyers signed the petition on behalf of the Tamils. So on the one hand, and today we are having a discussion in Sri Lanka about the interim constitutional reform. However, we should take into consideration this debate is done only within a limited political space. This debate is not being conducted in an open political space where the Tamils can fully articulate their political aspirations. Only after the removal of the 6th Amendment, only after the removal of the Sri Lankan army from the occupied Tamil areas, Tamils can be fully articulate their political aspirations. That's one of the things we are pursuing at the moment. The other campaign that we are pursuing is regarding the disappeared ones. According to the UN, Sri Lanka ranks second in the number of disappearing cases around the world. The Prime Minister of Sri Lanka went to Jaffna and said that most of the disappeared are dead. And it's very pathetic that international community is keeping silent on this comment by the Sri Lankan Prime Minister. Thus, we have launched this campaign. Our campaign is a two-pronged campaign. One is to galvanize the international, the NGOs around the world, and through the NGOs, then we'll put pressure on the rapporteur, the special rapporteur on disappearance. The Sri Lankan government says to the international community, we have ratified the Convention on Enforced Disappearance. Everything is fine now. There's a partial truth on it because they ratified the convention, but with the caveat that Article 31 of the convention, which allows individuals to directly appeal, to directly make complaints to the rapporteur.
Sri Lanka did not ratify 32 of the convention, which allows state parties to bring action against the other member of the convention. Thus, we urge the member countries of the convention to bring action against Sri Lankan government. And we have also launched a website, it's www.youarenotforgotten.org, where we keep the pictures of the disappeared ones. We want to knock the conscience of the international community to give answer to the loved ones of the disappeared ones. This campaign for truth and justice, we hope, will mobilize the international community and to ensure that justice is done to our people. The other campaign that we are launching now is the Just Referendum campaign. Before that, I also would like to state a few words about the international investigation. The HRC, the Tamils call that what happened in Mullawaikal is not the Tamils call to seek justice for what happened in Mullawaikal. What happened in Mullawaikal is not just war crimes. It's not just crimes against humanity, but a international crime of genocide. And as I mentioned earlier, we collected more than 1.6 million signatures calling for an international investigation. The reason why we called for an international investigation is the crime of genocide, the international crimes were not committed by a single individual, but by the Sri Lankan state itself. When the state is the culprit, that state cannot be the judge. It's a simple legal logic that an accused cannot be judged. Based on that, we still call upon for an international investigation. And the most important thing is the Sri Lankan state is a rigid, single ethnocratic state in which Tamils will not get justice. That's the only way the Tamils can get justice through international investigation. However, the HRC in their resolution, the last year resolution, they called for a domestic mechanism with foreign participation. And what they mean by foreign participation is not clear. But what we believe is, what meant by foreign participation is the participation of foreign judges in judicial capacity, not as just mere observers. So thus to monitor the Sri Lankan action and to see and to push the resolution towards an international, towards the participation of international justice, we have established a monitoring and accountability panel comprising international jurists. However, we are not putting all our eggs in Geneva, because the Human Rights Council is a club of states. It's members of the Human Rights Councils are only states. And as our national leader says, the international relations does not revolve around the axis of dharma, but around the axis of self-interest. The primary consideration of states are their own self-interest, not justice and the justice for the people. Yeah, but we have to look for an alternative route to ensure justice for the victims. The monitoring and accountability panel recently issued on November 9, issued a thematic report, Alternative Route to Victim Justice. We are focusing presently to bring domestic action in many countries under universal jurisdiction. Thus, I call upon you to put pressure on the attorney generals of various countries to bring action against the perpetrators of genocide, crimes against humanity, and war crimes. And in certain countries, we are exploring the possibility for an individual himself to bring a criminal action for these crimes. That's one of the alternative routes we are exploring at the moment. The other thing I would like to emphasize is the Genocide Convention. There are more than 160 countries are parties to the Genocide Convention. Thus, since what happened in Mullawaikal is a genocide,
any country to that convention can bring action against the Sri Lankan state itself before the International Court of Justice. That we have to use our energy to see that this happens. So we don't, again I would like to emphasize, we don't want to rely solely, or we don't go solely on Human Rights Council, but we have to explore alternative forums where justice can be done, and the present international relations and international law provides space for that. And finally, I would like to talk about the third major campaign that we have started and we will be launching. We will give more information. We will be giving more information about it starting from January 2018. That is just a referendum. That we want to decide our own political future. We want to exercise our right to decide. The Kurdistan and the Catalonia people and the Scotland people and the Quebec people recently exercised their right to decide. So similarly, we the Tamil people also have the right to decide. However, we don't have to wait. We don't have to wait until the UN or the big powers or the international powers or the regional powers come and conduct the referendum. We have to create a climate for that. We have to create facts for that. For example, in Kosovo, in 2013, the NATO held a referendum. But before that, in 2005, they themselves organized a referendum. In Catalonia, they organized a referendum on October 5th. But it was not an immediate, spontaneous event. You had to build the ground for that. In fact, between 2009 and 2011, they held more than 523 referendums in various places. Similarly, we have to have organized referendum on our own, on a small scale in various places. We are a nation, we have a right to decide. That's our slogan. That is our the factual predicate, factual legal predicate. And we have to organize the civil society. We have to organize the people, the students. And through that, we hope, we believe, we strongly believe that we can create the facts on the ground, and then eventually the international community will accede to them. So I call upon all of you to join us, to join the TGTE in its unending, strong efforts to ensure that the human rights are realized in our homeland, that we the Tamils enjoy the human rights. Nandri, Vanakkam, Tamilarin Thagam, Tamilarin Thayam. The Church of Tamil is This will be all still. Yeah. Okay. And now we call upon Senan. Senan is part of Tamil Solidarity to talk about land grabs and the social issues faced by our people in our homeland. Thank you, Chairman and friends and comrades, everybody gathered here today. It is important to recognize that the rights are ours, not given. No constitution in the world is given enough rights. No constitution in the world, including the Universal Declaration of Human Rights. But there are good constitutions. There are some good things, like human rights declarations. But it's not also implemented. It's been talked about already, that it is the axis of interest that controls what is written on the paper is not being implemented. So that is why it is important to recognize and link these questions to the struggle and the mobilization
in terms of how we are going to win these kind of rights and so on. The UN has systematically failed to protect the international human rights in many countries. Sri Lanka is also one of the countries that the human rights law are not implemented and it's failed. And UN as well as the Sri Lankan government and the International Committee also should take blame on that, for that. The current proposal, the constitutional proposal in Sri Lanka, is something that we all have to oppose as well. What they are arguing, one of the key aspects of the current proposal is that not only wanted to kind of concretize the unitary state character of the Sri Lanka, but also they're learning from what had happened in Scotland as well as in Catalonia. In Scotland, for example, is come under the British Constitution. And in that Constitution, there is a unitary terminology in it. Even in that Constitution, the referendum is allowed to take place in Scotland. With that argument, they think that the Constitution modeled on an English style is not enough. It thus gives a room for a future referendum, etc., etc. So let us change that. Use Tamil and singular word and prevent it. That's the kind of important aspect of the proposed constitutions. Another aspect is preventing talking about the right to self-determination in itself, or federalism even. So for what happened in Catalonia, what they're learning is that they have declared themselves independent, etc., etc., and so on, and they held meetings and propaganda meetings and also kind of meetings like this, politically discussing about the right to self-determination, how we going to go about, and so on and so forth, and so on. So they're trying to constitutionalize to prevent it. The moment you have anything like that, you'll be arrested, and so on. So we must, these two things is enough in my view, but also the Buddhism will be given much more of a prominent position, etc., etc., in the constitution, basically handing certain rights to the Buddhist monks in order to design the political future and so on and so forth. So that's one aspect. So another thing we have to consider is the right as an important right. It's a right to land. That's one of the things that I just want to talk about it. In a general way, we have to really understand what that actually means and how we're going to win it. There are three different aspects to this when we started talking about right to land. One is the occupation of a land in itself by military, the government offices, the institutions, etc. The other one is the occupation by settlement, and another one is the kind of how the common land is confiscated by the business of the state and the regional powers, etc., etc. And the fourth one, of course, also would be a border dispute. I wanted to also comment on that in a second. So first of all, on the occupation of land, the government themselves admit that the land is occupied in the north and east. They also claim that they have a right to occupy because there's a military camps and everything, and we have to have it and all the etc., etc. But it is not in a common land, these particular installations as well. It's actually taken away from the people. That's one aspect. But also the kind of, if you study, the amount of land occupied by the government admission itself is highly not proportional at all. In acres, even then they accepted at 7,000 acres, but according to the research, about nearly 70,000 acres of land is taken by the military. 70,000. So if you go to Kilinochchi area, one of the poorest place in the country, there is at least, according to the research, I'm not just making it up, is Mullaitivu area, the military presence is highest in the world. There is one military personnel for every 2 people. Imagine that. There are military personnel for every 2 people. And if you go into certain areas, there are massive, huge
acres and acres of camp into the forest, goes into the forest. Nobody knows exactly what happened. No journalist is given a right answer to this day exactly why this particular camp is, who is held inside, what is going on inside, etc., etc. So and strategically positioned military camps as well in parts of the north in particular. So this is totally unacceptable. It is why it is happening like that is that they wanted to maintain the military control. Bit of a Pakistanization as well as the element of Kashmir. For example, if you look at what's happening in Kashmir, the way the Kashmir is controlled by the Indian forces is that you cannot have a political leadership that would challenge the Indian state inside Kashmir. In how they establish that is through the military operations and the higher presence of military and maintaining a status quo. So just in case there is a development or a political movement or a struggle from the people, then military and its institutions can intervene. And they also have various institutions, for example, when rehabilitation processes, school projects, various aspects, social aspects, or even farming, for example, in parts of the north, and so on. And the military has control of that, then beginning to establish as a proper institution. This is what happened in Pakistan, for example. The military can have a say. Recently, Nawaz Sharif falling out with a section of the military was just thrown out. We have seen that. And that is exactly what is called. This is not at all acceptable, and it is not discussed internationally as well at this stage, because the Sri Lankan state is seen as a sort of friendly state to the Western interest, so that they just don't have to talk about these things. One of the militarized zone and the highest expenditure of for defense, higher than the amount of money they spent at the time of the war. So there is another issue in terms of resettlement. Actually, it is not something that need to be worried at this stage much, because the resettlement kind of initiative started under the Mahinda Rajapaksa regime is not taking place in the same way right now. They are not able to resettle for key two reasons. One, they're not able to provide jobs or financial assistance to those people they have taken to resettle, because these areas are poor, they're not prepared to invest. So they were not able to kind of motivate more people to go in there. Just generally, the military persons, families, people just desperate for land, etc. were taken. So it is not necessarily on a larger scale, but at the same time, it is also important to recognize that they do this in order to change the demography. What I mean by that is that they can shift the balance in terms of the electoral process in some areas with the input of different ethnic groups. Because what they're trying to propose by constitution now is that if you have a tiny little minority, they should also have a representative, which means that in Tamil areas also you can have a single representative, for example. So even certain amount of settlement in these particular areas could give them an opportunity towards that. So it is a calculated way that is taking place as well. But also there is it's a bit more of a question in relation to some of the land in the east, for example, where the settlements is taking place in a common land, for example. On that, it's very difficult to argue against, but at the same time it's linked to in terms of how it's creating difficulties or tension between three different groups, particularly in the east, the Tamils, Muslims and Sinhala population. So that is also precisely kind of a political resettlement, rather than people going there and there is taking a common land and settling it down. But they have a right to land. All the Tamil-speaking Muslims and the Tamils in the east, but also section of the Sinhala people, they have a right to land. There is enough land. It's a small country still. There is a lot of land. They all can have the land. But why they have to be resettled in a place where it could create tension between communities? That is the question the government need to answer. And that is not, it's been done.
But another aspect to this is the kind of way the land is taken. For example, there are poor people given particular loan, for example, various aspects of businesses getting involved and they're not able to repay back, and that's one of the traditional things that taking place in the East, and then they lose the land out of this because they can't pay back the money, and that need to be abolished as well. And there is more details going to it, because we don't say that the people should not be living there, but also should have a right, but not at the expense of others. So it is a kind of a balance we have to strike when we put forward the question of right to land there. A main culprit is poverty, lack of jobs, and etc. as well. We're drawn into these kind of things. I don't want to take too much time. I think you have a lot of other things to discuss. But in the confiscation of land, particularly also very, very, very important. The big businesses from the south, but also the Indian state, particularly in big projects, like for example in Sambur or in Tringo, for example, and so on, is a big problem. People have been in the villages, they came out and then asking for a land to be returned and not to be taken for these massive projects. These people lived there for a long time, they don't have the papers, it is belong to them, the land is belong to them. But just because they don't have the right paper, sometimes they can be taken out of their land. So, there is also a law in Sri Lanka that in the past individual families used to own hundreds of acres. Now, no longer during the Sri Mao government it's abolished. 50 acres maximum, still families get away with various things, but that law is not enough. When it doesn't apply to the state when it started to take control of this land and so on, it needs to be modified as well, and that's one of the aspects. The final part before, but also there's a lot more information. I think we've got limited time. There's a lot more information in relation to the Indian occupation of the land, I would call it, in the north. It's huge, and there are a lot of information we have to look at it. Final part, I would say, when we're talking about the right to land, is the border also. There is a systematic attempt to create tensions within the communities in the border and create complications. This is one of the things we have to be aware of it and talk about it in terms of what happened. When I'm talking about borders, the kind of the east, and just to kind of, if you have seen the map in the past, you might know villages in the east. Some of the key villages were multi-ethnic villages and so on. So we're trying to shift the balance and so on. So the question of land is not just a question of land; it's linked to various aspects in terms of poverty, economic deprivation, and also in terms of occupation through various ways and so on and so forth. So we have to defend. Everybody has a right to land. Everybody, those who don't have the land should be given a land, but also the land should be returned to the people. That is the start. And then also the military leaving from these lands. The people who are asking these things, and they're not saying the government institution should not exist at all in the north and east, but in what way it is exist? It exists through occupation. That is the thing, because in the past also existed. Why can't they just limit that and give back the lands taken in the last 30 years? So all land should be returned to the rightful owners, and we will extend that. Also, the last point is to the hill country as well. The hill country people working in the estates, tea estates, and so on and so forth, they should also have a right to land. And that is also a big question in relation to when we start talking about how do we implement it and so on. And they also should be given an opportunity to own the land and so on. So I'll just leave at that. Thank you very much. If we can, we are going to publish all the articles. If you can pass on the article to us, we will be
நாங்கள் வந்து இந்த இந்த இங்கே நடக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறோம் புக் வடிவில். அப்போ அந்த பேசுகிறவர்கள் தங்களால் அது ஒரு 10 ஃபார்மில் தர முடியுமான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்கள் பேசுகிறதுக்கு டைம் இங்கே குறைவாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு நாங்கள் லேட்டாக ஓடுறபடியாக கொஞ்சம் டைமை நாங்கள் இது பண்ணுறோம். அது இந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் இப்போ டெஸ்டிமனிஸ் எடுக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம். அதாவது டிஸப்பியரன்ஸ் பற்றிய டெஸ்டிமனிஸ் இங்கே வர்றதுக்கு இருக்குது. முதலாவதாக ஜல் சுர் சார் சூரலிங்கம் ஜசுஸ்தா சூரலிங்கமா இருக்கிற டிஸப்பியரன்ஸில். மற்றது விவேகானந்த சொண்டர் கபிலன் வந்துட்டாரா? ஓகே. வணக்கம் அன்பு தமிழ் உறவுகளே, நான் ஜதுஷ்தான் சோராலிங்கம். இன்று அனைத்துலக மனித உரிமைகள் நாள். நாடு கடந்த தமிழ் அரசின் மனித உரிமைகள் அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மாநாட்டில் என்னுடைய சாட்சியங்களை பதிவு செய்து கொள்கின்றேன். கடந்த காலத்தில் தாயகத்தில் நான் ஊடகத்துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் போது நடைபெற்ற சம்பவம் ஒன்றை இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முல்லைத்தீவு கள்ளப்பாட்டு பகுதியில் போர்க்குற்ற சாட்சியங்கள் தொடர்பாக என்னுடைய புகைப்பட கருவியில் சாட்சியங்களை பதிவு செய்து எனது அலுவலகத்துக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த வேளையில் அங்கு வந்த இலங்கை புலனாய்வு அதிகாரிகளினால் எனது கேமரா பறிக்கப்பட்டு எனது ஒன்றுலியும் நானும் தாக்கப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்டேன். இதனை விட அது நவம்பர் மாதம் 4ஆம் நாள் அலுவலக பணிகள் முடித்து வீடு திரும்பி வந்திருந்த வேளையில் நாங்கள் எமது ஊடகம் சார்பாக எரிவாக்காக தயார் செய்து அனுப்பப்பட்ட கோப்புகள் பற்றி இடையில் மறைத்து இரவு நேரத்தில் அது சம்பந்தமாக கேட்டதுடன் காணாமல் போனோர் பட்டியலில் என்னுடைய பெயரை சேர்த்துள்ளவர்கள் என்று அச்சுறுத்தியிருந்தார்கள். எங்கே மனித உரிமை இருக்கின்றது என்று தெரியவில்லை. இதனை விட இறுதி போரின் போது விழுப்புணடைந்த என்னுடைய மைத்துனனை இலங்கை இராணுவத்தினரும் நாங்களே நேரடியாக ஒப்படைத்திருந்தோம் 14ஆம் நாள் மே மாதம் 2009 அன்று. இருப்பினும் அவரை பற்றி இன்று வரை எந்த ஒரு தகவலும் இன்னும் உங்கள் காதுகள் கேட்டவில்லை. காலகாலமாக இலங்கையில் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் இதுவரைக்கும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பில் எந்த ஒரு தீர்க்கமான பதில்களையும் இதுவரை வழங்கவில்லை. இங்கு எமக்கான நீதி மறுக்கப்பட்டு அநீதி இழைக்கப்படுகின்றது. அது மட்டுமல்லாது 2014ஆம் ஆண்டு ஆரம்ப காலத்தில் உணர்வாளர் அளிக்கப்பட்டு சமூகத்தோடு இணைக்கப்பட்ட என்னுடைய நண்பன் ஒருவனை சிவிலுடை தரித்து வந்த இலங்கை இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் பல்கட்டாயமாக பிடித்து சென்றிருந்தார்கள். இது என்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னே நடந்த சம்பவம் ஒன்று. இருந்த போதும் தற்போது இருந்து தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். என்ன நடக்கின்றது எந்த ஒரு தகவலும் அவனை பற்றி தெரியவில்லை. இவ்வாறு தான் தாயகத்தில் நமக்கான அடிப்படை உரிமைகள் அனைத்தும் மறக்கப்பட்டு தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான அநீதிகள் கட்டவிட்டு விடப்படுகின்றது. இந்த நிலையில் தான் இன்று இலங்கையில் அனைத்துலக மனித உரிமைகள் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது. எனவே சர்வதேச சமூகம் நேரடியாக தலையிட்டு நமக்கான அனைத்து உரிமைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளும் வரை எமது போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். மிக்க நன்றி. அடுத்தது விவேகானந்த சுந்தர் கபிலன். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் கபிலன். இன்று உலக காணாமல் போன மனிதர்கள் தினத்தன்று நான் இங்கே கலைக்க வந்திருக்கின்றேன். என்னுடைய ஒன்றவட்ட அண்ணாவும் காணாமல் போயிருக்கிறார். அவரை பற்றித்தான் நான் இங்கே சொல்ல வந்தேன். 2007ஆம் ஆண்டு எங்கள் அண்ணா விடுதலை புலி இயக்கத்தில் இருந்தவர். அவர் விடுமுறை நாளில் வீட்டை வரும்போது அதை அறிந்த ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினர் அவரை தேடி வீட்டை சென்றார்கள். நைட் இருக்கும் 8 அப்படி இருக்கும். அவர்கிட்ட வீடு எங்கள் வீட்டுக்கு ஒப்பசித்தான். அங்கே அவரும் அவரோட வைஃபும் ஒரு சின்ன குழந்தை தான் இருந்தது. அவர்களுக்கு முன்னே அவரை அடித்து இழுத்து கொண்டு சென்றார்கள், கடத்தி கொண்டு சென்றார்கள். ஆனால் இன்று வரைக்கும் அவர்கள்
அவரை பற்றி எந்த முடிவும் இல்லை. நாங்கள் எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தோம், கேட்டமான எங்களுக்கு ஒரு முடிவும் பெறவில்லை. அதான் இங்கே வந்து நான் அவரை பற்றி சொல்வதற்காக. நன்றி. அடுத்ததாக கணேஷ் துசாதரன். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பேர் துசாதரன். நான் 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலில் இருந்து வந்த நான். அதே நேரத்தில் எனது அம்மாவையும் அண்ணாவையும் அத்தானையும் 2009ஆம் ஆண்டு 5ஆம் மாதம் 5ஆம் தேதி முதல் தூக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு குண்டு விழுந்து எனது அத்தான் இறந்தார். அடுத்த இது முடிஞ்சு ஒரு கிழமைக்குள்ள எனது அம்மாவும் அண்ணாவும் ஒரே நேரத்தில் செல் விழுந்து இறந்துச்சினோம். அந்த நிமிடத்தில் அங்கே எந்தவித மருத்துவ உதவியோ ஒன்றுமே இல்லை. நாங்கள் அம்மா ஒரே நேரத்தில் காயப்பட்ட நேரத்தில் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனோம். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனால் அங்கே மருத்துவ வசதி எதுவும் இல்லை. மருத்துவ வசதி இருந்திருந்தா அம்மாவை காப்பாற்றிருக்கலாம், ஆனால் முடியலை. அம்மா அண்ணா ஒரே நேரத்தில் தான் காயப்பட்டது. அண்ணா அந்த இடத்துலேயே இறந்துட்டார். அம்மா அடுத்த நாள் தான் இறந்தது. என்று சொன்னால் மருத்துவம் இல்லாதால ஆப்ரேஷன் செய்யலாத ஒரு வசதி, ஒரு நிலைமை, டிக்கெட் லோன் இதெல்லாம் போயிடுச்சு. சரி, இவ்வளவு நடந்து நாங்கள் வந்து சரணடைஞ்சோம். உள்ளே போகும்போது சரி உதவி செய்தாக்கள் இயக்கத்தில் இருந்தாங்க, எல்லாரும் பெற சொன்னாங்க. அப்போ அண்ணா வந்து கிட்டுப்பீரங்கி படையினில் ஒரு அண்ணா இருந்தவர். அப்போ நான் கேள் பண்ணினேன்னு சொல்லி நானும் போனேன். அப்போ அண்ணாவும் என்னையும் தடுப்பில் இருந்தது அண்ணா, நானும் தடுப்பில் இருந்தான். 2010ஆம் ஆண்டு விடுதலை செய்தார்கள். அப்போ நான் என்ன முதல் விட்டுட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் தான் எனது அண்ணா விட்டவர். அப்போ அண்ணா விட்டு வந்து அண்ணா வந்து கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் பெரிய இதாக இருந்தவர். கிட்ட சரி மோட்டா பாட்டியணின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் இருந்தவர். அவரை விட்டு புனர்வாழ்வு அழைச்சி தான் எல்லாரையும் விட்டவர். நாங்கள் வந்திருந்தோம் குடும்பத்தோட. இப்போ அண்ணாவுக்கு பிரச்சனை கொடுக்க வலிக்கிட்டதால அண்ணா நாட்டை விட்டு வலிக்கிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டுது. சரி, அண்ணா வலிக்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கு பிரான்ஸுக்கு வந்துட்டார். அங்கே உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி அவர் வந்துட்டார். இந்த புலனாய்வுத்துறை என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால், அண்ணாவை தேடி வந்த இடத்துல அண்ணா இல்லைன்னு சொன்னாலும் திருப்பி என்னையும் பிடிச்சிட்டாங்க. உன்னுடைய அண்ணா வந்தால் தான் என்ன விடுவோம்னு சொல்லி. அப்போ திருப்பியும் என்ன கொண்டு போய் ஒரு புள்ளையாத்துறை ஆஃபீஸ் கைதடியில் இருக்குது, கைதடியில் ஒன்றே வச்சுருந்தாங்க. அப்போ வச்சுருந்துட்டு அண்ணா வந்தால் தான் விடுவோம்னு சொல்லிச்சினோம். எது நான் ஒரு ஆளை தெரிஞ்ச ஒரு ஆக்களை பிடிச்சி தான் காசு கட்டித்தான் நானும் இங்கே வந்தது. இதே நேரத்தில் சரி நான் அம்மா இறந்தேன்னு சொல்லி போட்டு நாங்கள் அம்மாவோட டெத் சர்டிஃபிகேட்டை போய் கேட்டேன். எனக்கு அம்மாவோட டெத் சர்டிஃபிகேட்டை தாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க தந்தாங்க. ஆனால் உண்மையான டேட்டும் மாதமும் தரையில எனக்கு. எனது அம்மா இருந்தது 10ஆம் தேதி 11ஆம் தேதி 5ஆம் மாதம். அண்ணா இறந்தது 10ஆம் தேதி 5ஆம் மாதம். அத்தான் இறந்தது 5ஆம் தேதி 5ஆம் மாதம். அவர்கள் வந்து தந்த மாதம் வந்து 4ஆம் மாதம். ஏன் இப்படி தாரீங்கள்னு சொல்லி கேட்டால், இல்லை இது தங்களுக்கு புறவு பிரச்சனை வரும், இது அங்கே ஆஃபீஸில் வேலை செய்த சொல்லிக்கிறோம், இது அரசாங்கம், அதனால் வந்து தங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இது வந்து அரசாங்க உத்தரவுன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறோம். இதுதான் அங்கே நடக்கிற நிலைமை. இதுதான் அங்கே நடக்கிற இப்போதைக்கு. அங்க உண்மைத்தன்மை என்பது எதுவுமே இல்லை. மனித உரிமையை பற்றி பேசினோம், மனித உரிமை என்று சொல்லி மனித உரிமையை பற்றி பேசினோம். எனது அம்மாவின் இறந்த சர்டிஃபிகேட் ஒழுங்கானத தரையில எந்தங்க அங்க மனித உரிமை இருக்குது.
வேறு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்பலை. நன்றி, வணக்கம். கஷ்டமாக இருக்குது. சேஃப் செக்யூரிட்டி அந்த சேஃப் ஜோனுக்குள்ளே இருந்தவையா இது நடக்கும்போது சொல்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் the 3 of the testimonies happened now. 2 of them complained about the disappearance of their brothers. The third one complained about the killing of his mother, his brother, and his uncle. Brother. So this happened where the Sri Lankan army has asked people to go in the safe zones, and when they was in the safe zones, this is what they was doing. We have got so many testimonies like this who have witnessed all that. At present, we have got all the witnesses, but we don't have any court. So that is why we are asking for the international court, international criminal court to take up this issue. Or you had to set up a ad hoc tribunal. So either way, only these issues can be get solved. That is where we can get justice. Thank you very much. I just before the break, I like to ask Mr. Rajan Vinasithambi. He's the coordinator most of the time for those people suffering in the jails in Sri Lanka. The political prisoners, or we can call them the prisoners of war. And those people did not have any representation. He took it upon himself. And most of the time the politicians said that the government will release them and all that. He will explain all the issues. And also I'd like to ask him to talk about the wider refugee problems, which mostly in the eastern, southeast regions of the world, like Indonesia and Malaysia and other places, how we can get involved. And he's getting involved and he's working on that line as well. So Rajan Vinasithambi has been the hope for those prisoners up to now, and other communities also taking this notice. Thank you. Thank you. முந்தையும் யுத்தம் முடியக்கு 140 பேர் அரசியல் கைதிகளாக இருந்தவர்கள். அப்ப அவர்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் சட்ட நடவடிக்கை மூலம் ஒவ்வொருத்தரா விடுதலை செய்து இந்த அரசாங்கம் பாரம்பரிய 275 பேர் இருந்தவர். பேருந்து அந்த 225 பேரை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வழக்காக ஆடி இப்ப 125 பேர் இருக்கணும். அந்த கைதிகள் நீண்ட நாளம் அங்கே இருக்கிறதுக்கான ப்ராப்பர் லீகல் ரெப்ரசன்டேஷன் அவருக்கு இல்லை. அதாவது நிதி வசதி உள்ளவர்கள் பிரபலமான சட்டத்திறனியை பிடித்து சட்டமன்ற கரைச்சு என்ற கர வழக்குகளுக்கு போட்டிருக்கிறார்கள். ஆதாரம் நீதிமன்றத்தில் போய் அவையால் அதை நிரூபிக்க முடியாது. அப்போ நான் எனக்கு விடுதலை புலியை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்கிறேன். ஊடகத்தில் பார்த்தவரை எனக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியாது. நான் தண்ணியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்திருக்கும் போது பலர் சொன்னார்கள் கணவன் மேல் சிறையில் இருக்கிறேன். அப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போனேன்னா, முதலாவது வழக்கு 2 இளைஞர்கள் என்ன அணுகிறார்கள், பூநகரியும் அல்வடித்துறையும் சேர்ந்தவர்கள். சில வழக்குகளை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு விளக்கமாக இருக்கும். அவர்களுக்கு 7% சிறை இருந்தவர்கள் 5 குற்றச்சாட்டு இருந்தது. நாங்கள் சட்டமன்றத்துக்கு ஒரு சட்டத்தடி அனுப்பி விசாரித்த போது அவர்களோட வாதாடி என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு போட்டுவிட்டார்கள். பிரபியமான சட்டத்தடிகள் போய் வாதாடும் போது அவர்களே குற்றச்சாட்டுகளை வாசிப்பட்டு போடுறாங்க. அப்போ 4 குற்றச்சாட்டுகள் வாசிப்பட்டு 1 குற்றச்சாட்டு தான் நீதிமன்றத்தில் எடுக்கப்பட்டது. அது நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சொன்னார், நீங்கள் கிரனைட்டோட கிளம்பில் அப்படிப்பட்டபடியால் பின்னர்கோள் அட்டின்படி 5 20 வருஷம் கொடுக்கலாம், ஒத்துக்கொண்டபடியாக 8 வருஷம் தான் சொன்னார். அதை மேலே குறித்து இருந்த கால 7 வருஷத்தை கழித்து 1 வருஷத்தில் படித்தார்கள். இது கொஞ்சம் ஆர்வமாக கொடுத்தபடியால் இப்படி பல வழக்குகளை அங்கே ஒரு நிறுவனம் இருக்குது, சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் என்று. அவர்கள் லீகல் ரைட்டில் அந்த வழக்குகளை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கிட்ட சட்டத்தரணிகள் இல்லை, அவர்களோட தொழில் சட்டத்தரணிகள் தாங்கள் சுய தொழிலுக்கு போயிடுவார்கள். அப்போ அவர்களை வசதி இல்லாதவர்கள் இந்த நிறுவனங்களுக்கு போகும்போது எனக்கு இடைப்பாளர் இருக்கிறார்கள் எல்லா பிரச்சனைகளையும். அப்போ அவர்களோட விகிதத்தை வச்சு வழக்கு ஆட வசதி இல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்து வந்துதான் இந்த வழக்கு முடிந்தது. இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் அவர் கிழக்கு மாநிலத்தின் நலஞ்சின்னு ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு 3 நீதிமன்றத்துகளில் ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலும் 4 வழக்கு, கரைப்பிட்டியாவில் 4 வழக்கு, திருக்கணாமலையில் 4 வழக்கு, மொன்றாலையில் 4 வழக்கு.
ஒரு சட்டத்தினுடைய 9 வருடங்கள் வாதாடி 12 வழக்குல விடுதலை செய்யறாங்க. அதுக்கு பிறகு இதை 3 வழக்கு போட்டாங்க 3வது நீதிமன்றத்தில் போட்டு சட்டமாதிரியுமே 2 வழக்கு வாஸ் பண்ணி கொண்டார். ஒரு வழக்கு இன்னும் நடந்து கொண்டு இருக்குது. அது தொடர்ந்து நடத்த வழி இல்லாத இப்போதான் அந்த வழக்கை நாங்கள் பயன்படுத்திருக்கிறோம் செய்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு இளைஞர் இருந்தால் 15 வருஷம் சிறையில் இருந்தவர், ஆனால் வழக்கு விசாரணைக்கு ஈடுபட இல்லை. அப்போ நாங்கள் ஒரு நீதிபதி அவருக்கு வழியாக விடும்போது தாய் நடுகளும் தொலைபேசியில் சொல்ல குறைபாடு வைப்பார். அப்போ நாங்கள் பிரமாண சட்டத்திலேயே அணுகி போன போது அவர் வாதாடினார் நீதிமன்றத்தில். இவர் 15 வருஷமாக நீங்கள் ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு வச்சு பாரிய ஒரு மனித மீறல் என்று இவர் 1 வருஷ புனர்வாழ்வு கொடுக்க சொல்லி நீதிபதி கேட்டால் நீ வழக்க வாச்சிட்டியா என்னோட கதைக்கிறாய், எத்தனை குற்றச்சாட்டு இவருக்கு இருக்குது, 80 சாட்சிகள் இருக்குது, இது ட்ரையல்ஸ்க்கு தான் போகணும் இந்த வழக்கு. சட்டத்தரணி சொன்னார், நான் இந்த வழக்கை தொடர்ந்து 5 வருஷம் நடத்தி இவரை விடுதலை செய்தால் நீதிமன்றத்தில் பேரி அவதூறாக இருக்கும் என்னுடைய விடுதலை சொல்லி இல்லை அவசரம் ட்ரையல்ஸுக்கு போக போகிறேன்னு சொல்லி. ஆனால் அடுத்த வழக்கு தவணைக்கு சட்டம் அட்டர்னி ஆஃபீஸில் இருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வரையில் திரும்ப அதே வாதாட்டத்தை முன்னுக்கு வச்ச போது நீதிபதி நிர்பந்திக்கப்பட்டார். சட்டமாதிரத்துக்கு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு போக போறீங்களா, இந்த வழக்கத்தோடு நடத்த போறீங்களா, சட்டமாதிரத்தில் ப்ரூவ் பண்ண முடியாதபடியா செட்டில்மெண்ட் வந்து 2 வருஷம் தண்டனை கூட இப்போ அனுமதி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அவைக்கு இந்த லீகல் ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லாதபடியாக தான் நீண்ட காலமாக சிறையில் இருக்கிறார்கள். நாங்கள் 10 வருஷத்தில் விடுதலை ஆனவர்கள் கூடி நாங்கள் பெருமையாக சொல்லிடாது, அவர் மேலே 5 வருஷத்தில் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டியவர்கள். அப்போ இந்த வழக்கு ஒரு விவரத்தை கொடுத்து நினைக்கிறேன், கைதிகள் ஏன் நீண்ட காலம் சிறையில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. அப்போ இந்த அரசியல் தீர்மானம் என்று சொல்லி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேதாவிகள் காய்ச்ச போது ஜனாதிபதி காய்ச்சி சொல்கிற கருத்து வந்து எனக்கு நாளைக்கு விடுதலை செய்யறதுனாலும் எனக்கு விருப்பம், ஆனால் எனக்கு கபினட்டுக்குள்ளையும் ஒப்போசிஷனாலையும் அவுட் சைட் கம்யூனல் மைண்டடான ஆட்களாலையும் ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்றபடியாக என்ன இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லி. அப்போ இந்த இளைஞர்கள் அவர்கள் சட்டத்தை மீறினார்களோ மீற இல்லையோ, அவர் சுயலாபத்துக்காக சட்டத்தை மீற இல்லை. ஆனால் பல வழக்குகளுக்கு ஆதாரமற்ற வழக்குகளை போட்டு அவர் நீண்ட காலம் வழக்கை காலதாமதி சிறையில் வைக்கிறது நாங்கள் நோக்கம். அதாவது வந்து இவர்கள் வந்து தீவிரமாக ஈடுபட்டபடியால் இவர்கள் சிறையில் மரணிக்க வேண்டும், இல்லாட்டி ஒரு நடைப்பிணமாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றது நாங்கள் நோக்கம். அதை அவர் நிறைவேற்றி கொண்டு வரார். இந்த கைதிகளுக்கு உதவி இல்லாதபடியால் அப்போ பலர் எங்களுக்கு உதவி செய்த போது நாங்கள் அவர்களை விடுதலை செய்ய முடியாது இருந்தது. இப்போ 140 இருந்து 125 கொண்டு வந்தாச்சுது. அதில் இந்த வருஷ கடைசிக்குள்ளே நாங்கள் தொடர்ந்து வழக்குகள் ஒழுங்காக நடத்துவோமா இருந்தால் இன்னும் 40 பேரை விடுதலை செய்யலாம். அடுத்த வருஷம் இன்னொரு 40 பேர் விடுதலை செய்யலாம். ஒரு 25 பேருக்கிட்ட அவர்கள் ஆயுள் தண்டனையும் 30 வருஷம் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அவர்களுக்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு கொடுத்தாலே ஒழிய வேறு வழியில். ஆனால் அவற்றை வழக்குகள் வந்து சரியாக விசாரிக்கல. அதில் கொழும்புக்கு வெளியே நடந்த வழக்குகள் யுத்தம் நடந்தபோது நீதிபதிகளே ஆர்வமான நிலைப்பாட்டில் இருந்தார்கள். அதாவது தமிழருக்கு எதிரான முக்கியமாக விடுதலை புல உறுப்பினருக்கு எதிரான அவர் நீண்ட கால தண்டனையை கொடுத்துடுவார்கள். இப்போ திருக்கணாமலையில் ஒரு வழக்குக்கு நாங்கள் அனுப்பினாங்க ஒரு சிக்கல் சட்டத்தின் சட்டத்திலேயே அவர் சொன்னார் 6 மாதம் வழக்கு கொடுக்க நிறுத்தவர் வந்து 9 மாதம் வழக்கு கொடுத்து வந்தார். நக்கல் நீங்கள் 9 மாதம் எங்களுக்கு 6 மாதம் வழக்கு முடிக்கணும்னு சொல்லுங்கள். இல்லை, அந்த நீதிபதி வளாது பிரயோசனம் இல்லை, கட்டாமல் நின்று தண்டனை கொடுப்பார். எனக்கு உள்ள தகவலின்படி இவர் 9 மாதத்தில் இழப்பார போறார். அதான் 9 மாதம் போட்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன். அப்போ இதான உண்மையான நிலவரம். அப்போ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் கைதிகளை பற்றி அவர்களுக்கு தங்களோட வேதனையை சொல்ல ஒருத்தரும் இல்லை. அவர்கள் கடுமையான மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு புலம்பெயர் மக்கள் உதவி செய்தாலே ஒழிய வேறு ஒரு வழியும் இல்லை. இந்த பொது மன்னிப்பு சொல்லி எல்லாம் காலத்தை கடத்தி அரசியல்வாதிகள் அது ஒரு அரசியல் லாபம் ஒரு அரசியல் சுலபம் பாய்ப்பார்களை ஒழிய நடைமுறையில் இதுவரையும் ஒன்றும் நடக்க இல்லை. நீங்கள் வேறு கேள்வி கேட்கலாம் நினைக்கிறேன். Yeah, what I want to express was, when the war was ended, there was 840 prisoners over in prison. And then we had to take the case by case, and it was brought to 275 when the good governance took place, that the new president, Maithripala, came into power. Then within this period, we had to take up case by case, and it was brought up to 125 now. There were 30 prisoners who are sentenced prisoners, and there are 72 cases are pending in High Court, and there are other 20 youths have been detained more than 4 years without being charged. I was explaining, I didn't know anything about LTT other than what I saw in the media.
as a normal person, Tamil person or normal human being who are concerned about the human right, I was helping the widows and university students in various projects, and I came across this. And we took up the case of the Tamil youth science person, suspected LTT members, and they have been charged in many courts. That is, some prisoners have got 12 cases and 3 different high courts. And these are from very poor background, and they can afford to find good lawyers. So, for example, this particular youth who was charged in 3 different high courts, and each court he had 4 charges against him. And after 9 years of trials, he was acquitted in all 12 cases, and Attorney General's office charged him further 3 cases in another high court, and they themselves withdrew 2 cases, and 1 is still pending, and still in prison. And there was another case I took up. I was explaining to them. He was detained for 15 years without being charged. He had been charged, but the trial was not taking place. So we appointed a prominent lawyer, and the lawyer explained to the judge the circumstance of why he was detained for 15 years, and it was a severe human rights violations. And judge was determined to take this case for trials. But I said, asked the attorney, have you read the case properly before asking for rehab? No, he said, you are detained for 15 years, why don't you send him for rehabilitation for 1 year and release this guy? He refused and he wanted to go for trials. And the attorney argued that I can prove that he is innocent, but it's going to take another further 5 years because you have got 80 witnesses and all that. But next day the Attorney General's office didn't come to courts, and High Court, the attorney said, I put up the same argument today also whether they want to go for trials. The High Court judge then wrote to the Attorney General's office what is their opinion, and they can't face a trial, so they went pay for a settlement, and he was released after 2 years. There were many cases. No, I had another case I can explain. There were prisoners A, B, C, D. They charged A and B and C in one high court, C and B and D another high court, and D another high court. There were 12 charges against all these 4 prisoners. It is very difficult for any, so you can't, they don't have any evidence. They have, what is really happening is, they suspect, when they suspect somebody is in LTT or arrested, they fabricate many cases so that even the legal process takes quite a long time to release. And these are from very poor family background, and they can't afford to find the lawyers. When they go to this organization which provide free service, they can't find prominent lawyers for the amount they could pay. So those who can afford to pay a prominent lawyer get released early, and those who are from poor families go to this organization, get the legal aid lawyers, end up in long-term sentences. As I explained to you, there were 125, 30-year long-term sentences, some many as 30 to 20 years and life. I can explain one other example. There was a youth who was sentenced to life. He had 2 cases. On one he was sentenced to life, another one for 10 years. He was connected to an incident which took place when he was below 18. He had been working as a bodyguard, security guard for Karana Oman. You would have heard about former LTT commander who was working with the army now, with the Sri Lanka, is a minister. So minister, the Karana was recruiting people, forcible recruiting people, 1 person per house, and this guy was recruited when he was an ERI student, probably below 18 years. Then after 6 months, Karana left and he was sent home. And 6 months after that, the police came and arrested him and charged him for a very prominent incident, very serious incident, and tortured them and got convinced that most of these charges are based on the own confession taken after torturing. Other than they don't have any evidence. Government doesn't have any evidence other than the confession they have taken under severe torture. That's the only thing. And the High Court judges are taking this as evidence or statements given under normal circumstances and give judgment based on those confessions. So he was given life sentences. He's not educated. He didn't know that he was given a life sentence. Nobody came for appeal against him. He's there for 24 years in prison. Right? For some offense supposed to be committed when he was a child soldier.
So these are the pathetic situation of those Tamil political prisoners. The main reason they are there is they don't have proper legal representation because they can't afford to find a lawyer. I think these cases would explain the circumstance. And those prisoners who are in long-term sentences, well, the trials are taken outside Colombo. So when there was one person who was sentenced to 30 years, the trials took place 2 weeks at Montreal High Court, which is far away from Colombo, and the attorney supposed to appear for him has been turned up for 2 weeks. When we asked that attorney, he said he was not paid, so he didn't go. And he said there's no point going to the High Court, that particular judge, they will be sentencing. I don't want to face a trial. So what the mother did was, mother couldn't wait. He went and found the jewelry and found the lawyer from the village and sent him to appear for him. What can he do? He doesn't have any evidence, he doesn't have any preparation to appear as court. And he was sentenced 30 years. I think this explains the situation. And there are many similar situations I can give you, you know. So, President has said, you know, Tamil National Alliance, you know, that's a representative for the Tamil people. They went and talked to the President, and the President said, I accept, I know all this injustice done to these people. I am ready to release him tomorrow, but I have a lot of opposition within the cabinet, within the government, the opposition party, and the outside communal people. So I am a captive of circumstance. I am helpless. I can't do anything. So the TNA is not pushing them. Because already I said I can't do it. They are unable to push it them. But to satisfy the Tamil people, they say the government has released these prisoners. You know, since the government came to power, there were only 275 prisoners, and now it's 150. But each prisoner was taken up by the legal process, by judicial process at a cost to the family. But what the TNA say is, the government came for there are 275 and 100 days, government has given 150 prisoners, so at least half of them. They are not released a single prisoner on a reconciliation basis or injustice done to them. So the international community or UN or somebody had to get involved in this and find a resolution for them. Otherwise, we have to take up case by case. I explained to you, out of the 125 prisoners, 70 are facing high court trials. I think 30 by 30, each year we can finish a trial for 30 prisoners. So the 120 will end up 40 less every year. So in 2 years, they will end up in 45 prisoners left there. And in the third year, there will be 25 left who have been sentenced for long-term or life, like that guy I told you. For them, only solution will be the amnesty by the president. There is no way that they can get out of the prison. Otherwise, their life will end up in prison. Those 30 prisoners, Tamil youths, their life will end up in prison. Okay, when you say life prisoners, so what happened is they treat the Sinhalese different to us. So what happened in the DMT revolutions, they published a book recently. In that book, they say that author says it took 5 years to investigate and write that book. In that book, he says there was a youth who were responsible for 27 murders of Sinhalese politicians and civilians who were not charged and for rehabilitation. He did that because he was only educated up to year 3, and he was also recruited by JEP as a child soldier. And there was another JEP spokesman now says he is in favor of releasing Tamil political prisoners, and he says he was given 15 years sentence in the High Court for taking part in JEP activities, and the Chandrika president released him after 7 years in prison. So what we accept with the president at least to release those who have spent more than 20 years at first stage. Second, find a formula. So those who have served at least half the sentences given by the High Court, they could be released. It's similar to what. So what they say is when the JEP take up arms, they say it's a revolution. When the Tamil youths take up arms, they say it's a terrorism. This is how they look at it. So they say Tamil youths are terrorists, they say are revolutionists, so they need amnesty and they give them amnesty. So it is parliament, there's no justice for Tamils in the parliament. Our 15 MPs are going to parliament, they are unable to do anything about it. And furthermore, these cases are taken so long because we had many lawyers in Tamil community who are present counsel, who are barristers, who are practicing Colombo, but they don't take up any of those PTA cases. They are not to take up any of PTA cases.
Why they don't take up it? Because they know themselves, they are lawyers for 40 years, they are president councils, they can't find justice for Tamils in Sri Lankan judicial system. So they don't burn their fingers, take up the cases. So there are only 10 lawyers have been handling 18 or 40 cases. Suppose if somebody is in prison for 15 years, the trials, no, the main reason is, say if there are 15 years, the trials have been taken over 100 days. For 30 times, the attorney appearing for the prisoner has not gone to courts. Either he was not paid or he was not ready. The one particular incident I can tell in Vavuniya High Court, the first day, the state counsel from Attorney General came and said, I am not ready for the case, let me postpone it. The second day, the lawyer who appearing for the prisoner came and told the courts, I am not ready for the trials, can you postpone it? So he should have been ready for the first day, but he says that I am not ready even for the second day because he had too many cases to handle. So he had no time to prepare for it. But very few lawyers come forward to take up these cases because they can't find justice. Even within the Sinhalese community or limited people are taking part, come and take up these cases. Why they say is, the lawyers themselves say, either Sinhalese or Tamils, very few came forward to take up these cases. They know they can't find justice. Even the president of the Bar Council appeared for us for some of the cases, and he threw the file and walked away. He said, I can't find justice for this, I don't want to carry on with this case. There's so much injustice done. So, yeah, this is the main cause of the problem. So what I will appeal from you, all of you, please come forward. You know, I appeared in the television for the last 6 years, 50 times, and I wanted the diaspora to come forward and help. There were many who came forward and contributed direct to these prisoners for their legal fees. If they can't find a prominent lawyer, they can get themselves released early as possible. So if you have any contact with any businessman or any organization, or even some temples came forward and contributed to this cause, I don't collect money from anybody. You can pay direct to those families, or you can pay to a charity, and the charity will forward the money to the family and send you all the documents related to that. One particular, I can tell you, somebody known to me paid the money to the charity and I send the receipt to that person. Another consultant, cardiologist, who got contacts in North and Banna and Jaffna and all that, he came and told me, Rajan, I saw the notice, I know what you are doing. I go and work there, I don't want to commit myself, but I will credit 800 pounds to the charity, make sure somebody can release the money. So there are a lot of people needing to help, only thing we need to combine for this. Take it word of mouth, speak to your friends and relatives, or any businessman or charity, and you can contact the TGTE. The money one will contact me. If you introduce those people to them, he will take responsibility and he will contact me. I will give the list of the name of the family who in need, desperate need of to pay the legal fees. This is not against the law, because you know the British government has so much legal aid to the Al-Qaeda suspects. In millions they are paying. So we are only giving the legal aid. We are not doing anything against the law. We are within the law. We are finding them a good lawyer. The court decides what the judgment to be given. So they may be a banned organization, but it is not illegal to support them. What we provide is only the legal aid fees. Please speak to any of your friend or relative, anybody known to you, contact money one and say somebody can give some money to their family, it will be a great help for them. There are prisoners who have been released after 15 years asking for help for rehabilitation or start a livelihood. I am unable to do it because I tell them, I do only the legal part. I am unable to help you. But that's unfair. They have been in the prison for 15 years, 20 years. The guy, somebody phoned me today, was released after 24 years in prison. He asked me for some favor, I am unable to do it. Because all I want is get them out, and once I get out, but it is up to us, it's our duty, because they didn't go to prison or they didn't break the law. Even if they are breaking the law, they didn't do it for their own benefit. They were driven by the circumstance to take up the arms, and that is why they are ended in the prison. So don't look at them as somebody who broke the law. They didn't do it for their own benefit or any financial benefit. That's all. I don't know, take your time. I think it's explained all this. Thank you very much, Rajan. You have
raise the point here. உங்களை இங்கே இருக்கிறவர்கிட்ட சொல்லக்கூடிய என்னன்னு சொன்னால், ராஜன் வந்து இந்த வேலையை தனி மனிதனாக கனகாலம் செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறார், கனபெற்ற சப்போர்ட்டோட. இப்போ ஆர்கனைசேஷன் லைக் us also getting involved, so we will work with him to release the other prisoners of war. So it's illegal to hold, because this is a 30-year war. We cannot say that this is a 5-year, 2-year-old war. It's 30 years of war. So these prisoners who are in the prison are really the prisoners of war. They should be treated under the UN Convention on the prisoners of war. So that is where, and they are still held under PTA. PTA, Sri Lankan government promised to abolish the PTA in 2015. Now nearly 2018, few days from 2018, still they are holding them under PTA. So this is the regard they are giving to the international community. Now the international community have to wake up and say that some sort of arrangement. Okay, thank you very much. And I think now is there any? Can we have a break, or is the lunch is ready? Not ready. Okay. So I can. He want to give a talk about 2 minutes about the refugee crisis in Southeast Asia, because he is also involved with that. Yeah, because these refugees in Southeast Asia, Indonesia இருந்து கூடுதலாக தொடர்பு கொள்வார்கள். அப்ப அவர்கள் என்ன சொல்றார்கள் சொன்னா, கிட்டடில கூடி என்ன ஒருத்தர் தொடர்பு கொண்டார். அவர் கிட்டு பீரங்கி படையில இருந்து கப்பல்ல போடும்போது இந்தோனேஷியால இறங்க வேண்டி வந்துட்டது. அவர்கிட்ட மனைவி வந்து ஒரு மாவீரர் சகோதரி, ரெண்டு பேரும் மாவீரர்கள். அவருக்கு UN கார்டு கிடைச்சிருந்தது. He was given a UN card. I was talking about, I will tell you in English afterwards. அப்ப அவருக்கு UN கார்டு கிடைச்சிருந்தது. அவருக்காக தேவைப்பட்டது இந்தோனேஷியாவுக்கு டிக்கெட் காசு இல்லைன்னு சொல்லி மனைவி பிள்ளைகளை அங்க விட்டுட்டு இருந்திருந்தவர். அப்ப அவர் என்ன தொடர்புன்னு சொன்னார், அண்ணா எனக்காக தேவை ஒரு ₹1,00,000 டிக்கெட் காசு, அந்த மனைவி பிள்ளையை ஒன்று சேர்த்துட்டால் அவங்க UN பேருந்து அவர் காசெல்லாம் கொடுத்து அங்கே பார்க்கக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் இருக்குமெண்டு ஒரு £500 ₹1,00,000 இல்லாதால அவர் மனைவி பிள்ளையை கொண்டு இல்லாது. அவர் மருதங்கணி என்ற இடத்துல ஒரு பிந்தியங்கிறதுல கிராமப்புறத்தில் ஒரு கூலி வேலை செய்து கொண்டு பிள்ளைகளை பார்க்கறதுடைய அவர் சொல்றேன், நான் ₹1,00,000 இப்போ நான் எவ்வளோ காலமாக செய்திருக்கிறேன்னு என்னால் சேமிக்க முடியல, ₹5,000 கொடுக்குறீங்கன்னா மனசி சாப்பாடு பிள்ளைக்கு போயிட்டு மட்டும் நான் உடனடியாக அது கேள்விப்பட்ட போது எனக்கு இங்கே ஒருவர் £500 தர இருந்தவர் ஏதாவது பார்க்கலாம், வழக்குக்கும் கொடுக்கலாம், கால்கட்ட மக்களுக்கும் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி நாங்கள் ஊனமுட்ட போராளிகளுக்கும் உதவி செய்திருக்கிறேன், பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழக போனவருக்கும் உதவி செய்திருக்கிறேன். அப்போ அதோடு தான் நான் முதல் துவங்கினேன். நான் அப்போ உடனடியாக அந்த ₹500 போட்டு 4ஆம் நாள் அவர் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அங்கே. அப்போ அதே மாதிரி அங்கே சில பேர் இருக்கிறார்கள், அவர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒருத்தருக்கு தலையில ஷெல்பீஸ் இருக்குது, அவருக்கு பாவலம் முழுக்க அவருக்கு UN கார்டு கிடைச்சிருக்குது, அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அங்கே இருக்கிற அம்மா பற்றியும் சகோதரங்களை பற்றியும் எனக்கு வசதி இல்லை பார்க்கறதுக்கு. நடுகளும் என்னோட உதவி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அவருக்கு இன்னும் என்ன, அவர் தாய் வந்து ஒரு பாடசாலை சமைக்கிறவ, அந்த என்னென்னா அந்த சமைச்சா ₹200 தான் கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு. தகப்பனும் விடுதலை போராட ஈடுபட்ட அவருக்கு கண் பார்வை இல்லை. சகோதரன் இந்தியாவில் இருந்த சகோதரி இந்தியாவில் போயிருக்கிறார், அவர் உதவி செய்யலாது. இப்படி அவர்கள் என்ன, அது ஒரு ப்ராப்ளம். அதுல மாதிரி முக்கிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா, அந்த UN கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணி கிடைக்காத ரிலீஸ் பண்ண ஆட்களுக்கு அது நீங்க தான் அதை செய்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் TGTE-ஆல. அவன் என்னன்னு சொன்னா, ரிவ்யூ கேட்டா அவன் உண்மையா சரியா இங்கிலாந்துக்கு வந்தா நான் ஒரு தலைவரை வச்சு அவருக்கு அசைலமெடுத்து கொடுக்கணும், அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனா அங்க ரிலீஸ் பண்றதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால், அங்க இன்டர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்கள் வேறாம், நீங்க ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம், நாங்க இருக்க மட்டும் மாதிரி சொல்லுங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இவரை கதைக்க போனா கணக்க கதைப்பாரு, என்னோட கூட கணக்க தேவையில்லாம கதை. நான் சொன்ன தம்பி இந்த கேட்டாலே மரம் சொல்லுங்க, அப்போ அவர் சொன்னதான் அவங்க எழுதுறாங்க, இதுபோல ரிலீஸ் பண்றாங்க. அப்ப என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னா, அந்த மலேசியாவில் இருக்கிற லோயர்ஸ் யாருந்தாலும் போய் இப்போ TGTE அங்கே மெம்பர்ஸ் வழி என்ன கேட்டாரு இங்கே சொல்ல சொன்னீங்க. அப்ப நாங்க தம்பி நீங்க கேட்ட வழி மறுமொழியும் சொல்லுங்க சரி, ஆனா நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடுத்தீங்களா, அதுல அட்டாச் பண்ண சொல்லி உங்களோட முழு கதையும் அதில் வந்து உங்களுக்கு விசா கிடைக்குது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடுத்தா ஒருத்தரும் இல்லை, என்ன இந்தோனேஷியாவில் ஒருத்தரும் இல்லை தான், நாங்களும் தெரிஞ்சாங்க ஒருத்தரும் இல்லை. அப்போ அவன் எங்களோட TGTE மினிஸ்டர்ஸோ இல்லை ஒரு லோயர் இப்போ நான் ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறேன், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி அட்டாச் பண்ணினா கட்டாயம் கிடைக்கும். What I was explaining to them was, some of them were
we are going to Australia, they got standard in there in Indonesia now, and somehow accepted the UN as refugees. There were few who were rejected. When the few were rejected talked to me, I found them they are genuine refugees. Suppose if they come to UK, I can arrange law and get them an asylum. They are fully qualified to be an asylum under UN Convention. What they say is when the UN representative interview them, they don't let them tell the story. They say, answer the question we ask you. Because these boys also are affected badly psychologically. When they start talking, they talk all out of the grounds. When they talk to them, they talk like that. So probably the officer is saying that. But they want somebody, now there's nobody to write the statement and give an attach to that application. If somebody can write the statement and give an application, definitely they'll be qualified. Because they have been really persecuted, they have been tortured by the army, they have war injuries, they are genuine refugees, but they have been rejected and put in the detention camps. So they need somebody to assist them to write up their case. There's nobody there in Indonesia who can write in English or write up the case and give them, and who can understand the language. So they want some help from some organization, somewhere nearing country in Malaysia or somewhere to go and do that for them. So I think I'm asking TGTE to do that. So yeah, nobody then given them the idea. They were isolated from the community. They had other. What I want is we had to appoint a social worker for each camp to look after their welfare and guide them properly. They are isolated from the community. So when they get the number, they keep calling me day and night. One by one, I have about 10 or 15 people's numbers saved on my phone now. They are isolated from the community. They don't know how to represent the problem. So they need to appoint a social worker for each camp to visit them once a month and resolve their welfare and all that. I think TGTE had to take up that. There are members in the Malaysia, they should go and see them on a regular basis. Thank you. Thank you very much for the concern. And our foreign minister is already listening to that. He is also a Malaysian-born person. So he is also interested in this issue. So we will be considering some sort of idea, and we don't have information. So as you have got information, as a person who can collect this information, and if you can share with us, probably we will, in the future, we will take more positive actions. Thank you very much for the contribution, and coming here, he couldn't get the train, and he came through the bus, taking 2 buses, and I'm very appreciative of, even though he have got medical problems, but still he is concerned about our people. So I am very appreciative. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for that. Okay. Now, as is a refugee issue, and I like to call upon the refugee right people here to say something within 5 minutes, please. வணக்கம் எல்லாருக்கும். எனது பேர் தவறுவன். நான் இந்த நாட்டுக்கு பிரித்தானியா 97 வந்து எந்த மனைவிக்கு நடந்த இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கத்தின் மனித உரிமை மீறலை ஸ்ரீலங்காவில் நான் போய் சித்திரவதை செய்தேன் என்பதை நான் சொல்ல போகிறேன். என்னென்றால் நான் 97 வந்து 2005 திருமணம் செய்து இங்கே இருந்த நான் 2006 எனக்கு மகன் ஒன்று கிடைச்சது மனைவிக்கு. அடுத்ததாக 2009 மக கற்பனையாக இருந்தோம் 3 மாதம். அப்போது எங்களோட கேஸ் எல்லாம் ப்ரீவியூஸ் பண்ணப்பட்டது. அப்போ எங்களை தனி ஃப்ளைட்டில் மனைவியை 3 மாதம் கற்பனையாக இது கேட்க அவையில் எங்களை இன்னும் 10 பேரோட சேர்த்து அனுப்பினது ஃப்ளைட்டில், தனி ஃப்ளைட்டில். அது இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கம் எங்களுக்கு செய்த மனைவிக்கு செய்த மனித உரிமை மீறல் நான் இந்த இதில் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். அப்படி ஒரு தடவை அனுப்பினது நான் அறியவும் இல்லை. அப்படி 3 கற்பனையில் இப்போ அங்கே மகள் பிறந்திருக்கிறார். மகளுக்கு என்ன வருத்தங்கள் இருக்கோ தெரியாது. அந்த நேரம் இந்த மனைவி எவ்வளவு வைக்கப்பட்டிருப்பா, வந்து இதெல்லாம் பாதிக்கிட்டோ அது தெரியாது. பேருந்து நாங்கள் இப்போ வவுனியாவில் இருந்து நாங்கள் இருக்க தம்பி விடுதலை புலிகள் போராட்டத்திலிருந்து கடைசி புனர்வாழ வைக்கப்பட்டு வந்து இருந்தவர் இருக்க நாங்கள் அங்கே ஒன்றாயிருந்து நாங்கள் பேருந்து புலனாய்வு இலங்கை அரசாங்க புலனாய்வுத்துறை
என்னை அறிஞ்சு இப்படி வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கண்டு வந்து இரவு என்னை பிடிச்சி கொண்டு போய் சித்திரவதை செய்து நான் 1.5 மாதம் சித்திரவதை செய்து வேணுமெண்டா இப்போ காட்டுறேன் இல்லை காயங்கள் இருக்குது எல்லாம் செய்து நான் திரும்பி இப்போ வந்து 5 வருஷம் ஆகிட்டு 2012 விடுதலை புலியோட தம்பியும் விடுதலை புலியிலேருந்து வந்த வழியா நீங்கள் சேர்ந்து அங்கே இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு நீ அங்கே பிரித்தானியாவில் என்ன செய்த நீ என்ன இயக்கம் ஆயுதங்கள் அனுப்பினியோ என்ன பெரிய தலைவராக இருந்தனியோ ரெண்டெல்லாம் சித்திரவதை செய்து அதோடு சேர்ந்து இந்த புலனாய்வு ஒட்டு மற்ற இயக்கங்களும் வந்து எனக்கு சித்திரவதை செய்து நான் அதிலிருந்து காசு கட்டி உள்ளால தப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்து நான் நினைக்கவே இல்லை வந்து சேர்ந்துருக்கிறேன் வந்து நான் இப்போ 5 வருஷம் எனக்கு முதலாவது விசாரணைகள் செய்து அதிலெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் டேட்டு ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்குது அந்த நிலைமை மாதிரி உதவிக்கும் பெறக்கூடாது இப்படி எல்லாரும் அங்கே அனுப்புகிற ஆட்கள் சித்திரவதை செய்து தான் இப்போ வெறினம் என்றதை நான் இதில் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். I have to translate this because it's had to be recorded in English. So he was here as a refugee in what year? 1997, and he was sent back by British government after rejecting his application for asylum. With his wife was pregnant 3 months at that time, and this is as far as he is concerned, this is the first case he have heard about sending a family back, and they have suffered during 2009, and now he have and because his brother was in LTT Kada, he was arrested and said that he was supporting things from UK, and you might have bought arms and other things. So tell us what you have, who is your collaborators and all that. So he was tortured severely, and he escaped from that, paying people inside, and came to this country. He is living here for last 5 years, and his first case has been rejected, and now he have got High Court appeal. He's now in the High Court appeal state. So what he's saying is that anybody sent back from UK is being tortured for supporting. They are saying that these people have supported the cause. So they have financially supported the cause. So they should, because his brother is there, so he should be part of the gang. So this is what we are asking the British government to consider anybody before sending them back, whether they have got any alliance with like him. So we even request the British government to consider his case favorably. Thank you. And now I asked Lavanya to come and talk about. Who? Okay. Fine, next. We asked Lavanya to take only 5 minutes. Hi everyone. I'm here to speak about refugee rights. The refugees living in Brighton amongst the oppressed in our society. They are not even treated as a human. The right-wing governments are treating us as criminals and blaming us for the lack of service. But refugees are not for the reason. This is because of the austerity policy of the government. For an example, mass murder 10,000 of people in Sri Lanka 2009. Tamil people from Sri Lanka were forced to fly this country due ongoing repression. The British government supplied military equipment during this genocide war, like they do to Saudi Arabia. And also, there are lots of organizations to provide some support for refugees to say welcome refugees are here. But there isn't any organization fighting for their rights. Refugees are living in Brighton
don't have basic rights as education, health and other services, including mental health. We also deny to take their right to work. However, they're encouraging us to work in detention center for £1 an hour. They are using us very cheap labor. That's why refugee rights campaign are so important. That's only campaign organized by refugees themselves. We are putting forward demands that they're going to change our lives. No other campaign are doing this. This campaign started in last year, September. The experience being in detention center forced some Tamil refugees to get organized with help of Tamil Solidarity to set up refugee campaign. The demand is refugee rights, the right to work, access to education, the closure of detention center, and £10 an hour, and NHS are free for all, the right to join a trade union. The refugee right campaign started 1 year ago and running with committee. We achieved a lot even though we are a small campaign. We organized locally to provide free legal advice and support because the entire solicitor never give all information to refugees. Refugees are struggling a lot to get right information and a solution. We support for individual cases as well. We are here participate in national demonstration, including one Refugees Are Welcome March, UN International Anti-Racism, Education Demo, May Day Demo, and also closure of Yardswood Detention Center. We were the one first talk about £1 an hour in detention center, which is now covered national and all major papers, BBC and Guardian. Even Sky did a report about the brutal condition working illegally in Arkansas. These medias will not give us credit, but they saw us placard in the demos that we took part in. We also had a very successful discussion at the Socialism 2017 event. This was attended by 100 people and 69 refugees are shown interest. Haven't taken part in this event. This was very big step forward for the campaign. As well, we launched our motion in trade union. Refugee rights campaign aimed to work for all other community as well. This campaign supported by Tamil Solidarity, Socialist Party, TGTE Human Rights Ministry and other campaign. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Yogalingam Sokalingam, and he is going to talk about the right violations, especially on uneven. நோக்கணும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது தாய விடுதலைக்காக தம்மினீர் நீத்த மாவீரர்களையும் மக்களையும் முதலில் மனதில் சுமந்து கொண்டு தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா பாரதி சொன்ன வசனத்தை மனதில் கொண்டு முதலில் தமிழ் கதைப்போம். அதைத் தொடர்ந்து இங்கிலீஷில் வேணுமென்றால் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொள்வோம். முக்கியமாக இன்று மனித உரிமை நாளாக எம்மக்களுக்கு நடந்த மனித உரிமை பேரழிவுக்காக ஒரு டிசம்பர் 10 என்று சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் நேஷன் டிக்ளேர் பண்ண வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கே தெரிகின்றது போல் உள்ளது இப்படி நடக்கும் என்று சொல்லி. எனிவே அந்த நாளில் நாங்கள் இங்கு கூடி வெம்ப்லி இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் சந்தித்திருக்கின்றோம். இங்கு பல அறிவுஜீவிகள் வந்து பல கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள். அதை தொட்டுக்கொண்டு எனது கருத்தையும் முன்வைப்பதற்காக இங்கு இருக்கின்றேன். முதலாவதாக ப்ரொஃபசர் சொன்னராஜ் அண்ணா, ஏன் இந்த மனித உரிமை நாளை நாங்கள் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக விடிய காலையில் சொல்லியிருந்தார்.
இவன் இன்று இவ்வளவு ஸ்னோ இன்றுதான் எங்களுக்கான எமக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று துவங்கினோம்னா எமக்காக சிங்களவன் மட்டுமில்லை இந்த இயற்கை கூடிய எமக்கு எதிராக தான் நிற்கின்றது என்று நினைக்கின்றேன். ஆனால் நாங்கள் சும்மாவா? நாங்கள் யார் என்று எங்களுக்கு தெரியும். துணிந்து நிற்போம், தொடர்ந்து போராடுவோம். ஆகவே அந்த எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் என்ற மனநிலையில் நாங்கள் ப்ரொஃபசர் சொர்ணராஜா அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார். அதைத் தொடர்ந்து ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிரைம் மினிஸ்டர் உத்தரகுமார் அண்ணா எப்படியான வேலைகளை நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் எடுத்துச் செல்லுகின்றது பலருக்கு தெரிந்திருக்காது என்றாலும் இங்கு தற்போது பலதை செய்திருக்கின்றோம். தற்போது 6ஆம் திருத்த சட்டத்தை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதிமொழிக்காக 67 தான் 67 சொலிசிட்டர் கைவிட்ட சைன் பண்ணார்கள். ஜிஜி பொன்னம்பலம் தந்தை செல்வா இருந்த நேரத்தில் 1700 சொலிசிட்டருக்கு மேலாக சைன் பண்ணி நேற்று தான் சப்மிட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அதை எடுத்தே நாங்கள் உலக நாடுகளில் இருக்கும் தமிழ் மக்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். அதற்கு முக்கியமாக இன்னொன்றையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எமது தொப்புக்கொடி உறவான இந்தியாவிலிருந்து பல சொலிசிட்டர் மேர் அதற்கு சைன் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறார் என்பதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதைத் தொடர்ந்து ரெஃபரண்டம், நமக்கு ஒரு ரெஃபரண்டம் வைக்க வேண்டும். யோகி ஜோர்டமன்னா உங்களுக்கு அனைவருக்கும் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும். எனக்கு அவர் சொல்வதுதான் அந்த மனதில் காதல் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் எப்போதுமே. ஏன் இந்த ஸ்ரீலங்கா இவ்வளவுதான் பயப்படுகின்றதோ அல்லது இவ்வளவுதான் துணிந்திருக்கின்றது என்றால் ஒரு ரெஃபரண்டத்தை தான் வைத்து பார்க்கட்டுமே. தமிழர்களுக்கு தமிழகம் தான் வேணுமா அல்லது புலிகளுக்கு மட்டும்தான் வேணுமா என்றதை தமிழர்களுக்கு வைத்து பார்க்கட்டும். வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தமிழர் துணிந்து சொல்வார்கள் நமக்கு தமிழன் தான் வேணும் என்பதை. ஆகவே ஆனால் ஸ்ரீலங்காவோ அதை வைப்பதற்கு எவ்வளவோ தடைகளை செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதைத் தொடர்ந்து தேசிய தமிழ் மன்னன் என்ன நேமப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு நேம், வெரி குட். அவருக்கே தெரிந்திருக்காது அவருடைய நேம் இவ்வளவு கச்சிதமாக இருக்கும் என்று. அவரும் அங்கே கன்னியக்காவும் எம் போராளிகளுக்கும் எம் மக்களுக்கும் என்ன அங்கு நடக்கின்றது என்பதை வடிவாக எடுத்துரைத்தார். அத்துடன் அதில் தான் நான் முக்கியமாக அதைத் தொடர்ந்து அவர் ஸ்ரீலங்காவில் எப்படி மக்களுக்காக அநீதிகள் நடக்கின்றதை எடுத்துரைத்தார்கள். இங்கு எப்படி நடக்கின்றது என்பதையும் நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்காக என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதைத்தான் நான் தொட்டு செல்ல இருக்கின்றேன். பிறகு அதைத் தொடர்ந்து சேனனும் இங்கிருக்கும் அங்கு எப்படி எமது இளங்கள் பறிபோய்க் கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் தொடர்ந்து ராஜன் அண்ணா நிச்சயமாக மக்கள் எப்படியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும், அவர்கள் எவ்வளவு அவஸ்தைக்குள் ஸ்ரீலங்காவில் அவஸ்தைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் நினைக்கின்றோம் இங்கு வந்திருக்கும் நாங்கள் கணக்க கஷ்டப்படுறோம் என்று. நான் ஒவ்வொருக்காம சொல்லுவேன், நாங்கள் கஷ்டத்துக்கு அங்கால வந்துட்டோம், இனி என் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் பார்க்க வேண்டும். ஆகவே அங்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள், அங்கு மட்டுமில்லை இந்தியாவிலும் அதை விட கஷ்டம், இந்தோனேஷியாவில் அதை விட கஷ்டம். அண்ணா சொன்னார் இந்தோனேஷியாவை பற்றி. நான் நேற்று தான் இந்தோனேஷியாவில் இருந்த ஒரு முன்னாள் போராளியுடன் கதைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றேன். அதை பற்றியும் சொல்வதற்கு இருக்கின்றேன். ஆகவே பல பல செயற்பாடுகள் பல இதுகளை தொற்றிருந்தார்கள். முக்கியமான இங்கு இந்த நாட்டில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் யூஎன் டிக்ளேர்ட், யூஎனே சொல்கிறது 70,000க்கு மேலான தமிழ் மக்களும் போராளிகளும் கொல்லப்பட்டார்கள் 2009 மே மாதத்தில் என்று அதுவரை. ஆனால் லார்ட் நாஸ்பி அவர்கிட்ட வீட்டுக்கு முன்னாலே நாங்கள் போராட்டம் செய்யணும். ட்ரஸ்ட் மீ, we will do that. லார்ட் நாஸ்பி என்பவர் சொல்லுகின்றார் 70,000 இல்லையே, 6,000 7,000 அவ்வளவுதான். இட்ஸ் a collateral damage, means ஏதோ ஆக்சிடென்ட்ல பட்டு செத்தது. இது பார்த்தா இங்கேயோ நான் முந்தி கேட்டவர்களுக்கு ராஜவம்சம் சொன்ன போல ஒரு கையில
புத்தட்ட புத்தகத்தையும் மற்ற கையில துவக்கையும் தான் கொண்டு போனாங்க. ஒரு தமிழனையும் கொல்லவில்லை என்றான் ராஜபக்ச 2009 சொன்னான். எத்தனை பேர் தெரியுமோ தெரியாது. அதோட மோசமா இப்ப இவன் சொல்லி கொண்டிருக்கான். எவ்வளவுக்கு லோபி பண்றாங்களா அவங்க இவங்களை, ரைட்? இதை விட லியம் ஃபாக்ஸ் என்ற ஒருத்தர் முந்தி காய்ச்சி கொண்டு வந்தவர். லியம் ஃபாக்ஸ் கீழே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், டக்குனு மேல லுக்கிங்கா, because he knows it, what I'm talking about. Even though I speak in Tamil, he knows it. Now when I started saying about his name, I started talking English. Forget English for a minute. லியம் ஃபாக்ஸ் பேரோல்ல இருக்கிறான், ஸ்ரீலங்கால பேரோல்ல. அவன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வேண்டி தான் காய்ப்பான் பாராளுமன்றத்தில் போய். அவன் வீட்டுக்கு முன்னால கிரஹம் சேனன் டீமா போய் இறங்கி இருந்து அதை செய்து நாங்கள் அவனோட கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லக்கூடிய அங்கே கொண்டு லீஃபெட் கொடுத்து கதைக்காத இதுதான் நடக்குது என்று. அங்க நடக்கிறது தெரியாதா? தெரியும் அவங்களுக்கு, ரெண்டாலும் சொன்னா கதைப்பாங்க. பட் we must carry on doing it. protest, எவ்வளவு ப்ரொடெஸ்ட் செய்யறோம், எவ்வளவு கான்ஃபரன்ஸ், இதை மாதிரியான கான்ஃபரன்ஸ் செய்யறோம், செய்ய வேண்டும். லியம் ஃபாக்ஸுக்கும் செய்து நாங்கள் லோல் நேஸ்பிக்கு செய்ய வேண்டும். தற்போது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சொல்லுது, no 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 no, we just stay away from the statement, that's not our statement என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கே தெரியும், பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும், யூஎஸ்க்கும் தெரியும், யூஎனுக்கும் தெரியும் அங்க எத்தனை பேர் செத்தாங்க, எங்களும் கூட தெரியும். இங்கே பல தமிழர் தங்களுக்கு நடந்த பாதிப்புகளை கச்சிதமாக நேற்று நடந்த போல இருக்கு அவங்களுக்கு. I'm telling you, எனக்கு நேற்று நடந்த என்ன ஆமித்திரத்து வந்தது, நேற்று நடந்த போல எனக்கு இருக்கு. அது மறக்கக்கூடாது. நாங்க ஒரு நாள் அதுக்கு என்ன மாதிரியான வேலைப்பாடு செய்து எங்களுக்கான விடுதலையை எடுக்க வேண்டும் என்றதான் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு தொடர்ச்சியா நாங்க வேலை செய்ய வேணும். ஸ்பெஷலி லியம் ஃபாக்ஸ் ரோட் ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள எம்பிஸ் அண்ட் ரோட்ஸ் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் இஸ் working more advanced வேலை செய்றாங்க. We think we are clever. They are bloody smart, man. Smart வேலை செய்றாங்க. நாங்க beyond that. But we need to be get our act together. நாங்க எங்கட act together எடுத்து செயல்பட வேண்டும். சும்மா வந்தம் பார்த்தம் போனோம் என்று இல்லாமல் செயல்படுபவர்களாக செயலாளர்களாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். ஆகவே நாங்கள் எவ்வளவு தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகள் நாடு கடந்த தமிழக சங்கத்தினால, like I always say, there are many new phrases. Let me start speaking English now. We are a political formation. Make no mistake. We had to do a lot of politics work. On the same time, we have a minister, foreign minister, Mr. Manikwasar, human rights minister, Mr. Manivannan. I'm a deputy sports and community health minister. We have the women's and kids supporting minister, Mrs. Balambige. There are many to support, even education minister, Mr. Tawe in America. And we are in many countries, not in one place. Sri Lanka in one place, or British in one place. We are in many places. We are more advanced. And we can do more magical things. Now, we are political formation, but at the same time we are helping our people too. So we have to be working together to support our people back home. At the same time, the political now, like Rajana said before, Professor Sonraja said, our armed struggle came to stop. நாங்கள் விடுதலை புலிகளே சொன்னார்கள், ஆர்ம்ஸ் நாங்கள் மௌனித்துத்தான் இருக்கின்றோம். Very important part. Arms is silenced, not been put down yet. But it's been silenced. That's their part. It's LTT's part. Our part, we are a TGTE. We are democratically elected by the people to do the support our people. We are not going to pick up the arms of. I'm not telling anybody here that. But we have to carry on fighting for our rights. It is like somebody said earlier on, in Scotland, ask for a referendum. Catalonia, asking for a referendum. And Kurdistan, they can do it. That is pure human rights. The starting slides were pretty much clear. What people don't even know what their human rights are.
That's the saddest side of it. That's so funny, right? For a start. Why we want the human rights? What do you mean, why do we want human rights? That's my damn right. So it's nothing to be expressed about it. It is my personal right to speak. Sixth Amendment. Let me say something about Sixth Amendment. Sri Lanka has a red light to say anybody start asking for your rights, separate the states, or ask for Tamil put away. It used to be 7 years, like he was said, 850 people at the end, from 300,000 right down to 850, now down to 125. There should not be anybody in there for a start. But they are keeping it inside to keep us in a dead people in the prison, or whoever open your mouth, anything about your rights, we will put you away. They have a law for that. That's the Sixth Amendment. So remove the Sixth Amendment. We are filing the case in the UN now. It was filed in Sri Lanka. That was dismissed by the Sri Lankan government. Now we better take it to the UN, and it's been filed. So we better work. We will work. Make no mistake. All around the world, the Sri Lankan government made the biggest mistake is let us out of the country. They thought if all the Tamils run away, we are the Sinhalese. This is a Buddhist country, Sinhalese country. We will run ourselves. No, sorry, you made a big mistake, mate. Because I born there, my dad born there, my granddad born there, my great-granddad also born there. That's bloody my country. You made a big mistake. And we will be back. We never run away. We will be back. We will get our land back. And we are working on it. Make no mistake about it, Sri Lankan government or even any Sinhalese. And there's a film somebody made in the name of Buddha in India. How Sri Lankan government genocide our Tamils. Everybody must watch that film to see how that's been happened. So just to quickly sum it up, we started very late, even though there was a highly snow. It took me 3 hours from Harrow to come here. Normally taking me 20 minutes. But the cars were driving like zigzag rather than going in straight. Many of you are here, over hundreds. Very good. That shows your determination. That shows we're going to win the case, win our Tamil. No, make no mistake in nobody's heart. But one more thing I must say before I can sum it up. Tamil solittu da English solren. The way Sri Lankan government, they are smart, I tell you. அவங்களுக்கு ஸ்மார்ட்டுக்கு ஐடியா கொடுக்குறது எங்கடாக்கலான்னு போல எங்கடாக்கலாம் வேறு யாரு. ஆனாலும் எங்களை அழித்து 2009 அழித்து போட்டு they plan for another 3 years we will destroy the diaspora and everybody out. ஆனா it took them some time. 2018 எனக்கு தெரியுது 2019 ஜனவரியோட சீல் பண்ண போறாங்க. இப்ப நடக்கிற எலெக்ஷன் ஜனவரி எலெக்ஷன் நடக்க போகுது. அதில் வச்சு TNA வந்து எடுத்த பிறகு TNA is worded by the Tamils. They want, nobody want Tamilam. ஒருத்தருக்கு தமிழம் தேவையில்லை. One country, one nation. Mr. Rajava said, Mr. Sambandha said. Everybody happy. No way. அப்படி என்று சொல்லி முடிக்கிறதுக்கான வேலைப்பாடு நல்ல வடிவா பிளான்ல வந்து நடந்து கொண்டு இருக்குது அங்க. ஆனா அதை நாங்க தட்டி நிறுத்த வேண்டும். நிமித்த கைகளாக அவங்கள எல்லாம் நிறுத்திடும். ஏன்னா எங்களுக்கு அதெல்லாம் விட்டு கொடுக்க இயலாது. நாங்க இழந்தது கொஞ்சம் 1, 2, 10, 100 இல்ல. Over 100,000 Tamils, innocent Tamils, and over 50,000 innocent freedom fighters. மாவீரர் 50,000 மேலாகவும் 1,00,000 மேலாகவும் தமிழ் மக்கள் 1, 2 இல்ல. இது ஒருத்தர் மறக்க கூடாது. நாங்கள் மன்னிக்க மேலா சிலங்காமன மறக்க மேலாது. அவை TNA யார் இருந்தாலுமோ மற்ற அமைப்பில் யார் இருந்தாலும் தமிழர் என்றது அவங்க தமிழர் இருக்கிற முதல்ல மறக்கக்கூடாது. அவன் மறந்து போட்டு பவருக்கும் காசுக்கு நிற்கிற போல இருக்கிறது. அதுக்கு இல்லை. நாங்க செய்கிற வேலை வந்து மனதால உண்மையா நேர்மையா மக்களுக்காகவும் மண்ணுக்காகவும் செய்ய வேண்டும். அந்த மண்ணை வெண்டெடுத்தோம்னா
வடிவா வாழலாம். அதை எங்களோட தேச தலைவர் வடிவா செய்து காட்டினவர். ஆகவே அங்க மாட்டுக்கத்துக்கு இடம் இல்லாம நாங்க வேண்டு எடுத்தவங்க வடிவா இருப்போம். ஆகவே இந்த முக்கியமான காலகட்டத்தில் நிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கட்டாயம் எல்லாரும் ஒற்றுமையாகவும் ஒன்றாகவும் செயல்பட வேண்டும். ஸ்பெஷலி இந்த மனித உரிமை நாளாகிய இன்று இதை உங்கள் அனைவருக்கும் மனதில் வச்சு தாங்கி மாவீரரின் மக்களின் மனதில் தாங்கி கொண்டு ஒற்றுமையாக ஒன்றாகவும் செயல்பட்டு நாடுகளும் தமிழ் அரசாங்கத்தில் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் எம் தேசியம் எம் மாவீரர் என்ற கனவை நினைவாக்குவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த நேரத்தில் தந்தைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, Yogi. Because of the இது வந்து இப்போ வந்து பிரேக் கொடுக்குறோம், சாப்பாடு இருக்குது 15 minutes. இதுக்குள்ளேயே நீங்கள் கொண்டு வந்து எடுத்து கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளேயே நீங்கள் வைக்கலாம். 15 minutes we are starting the next session. And before the next session start, we are going to listen to somebody after this break on the history of Sri Lanka, history of our struggle. Thank you.